Abhidhamma means the text, what he taught, the words. And for a long time, till about the 1st century BC, it was transmitted orally by Sangha to retain it. Because those days, even in the Hinduism, Vedic religion, they never wrote it down. Though people say there was no writing, there was writing. Because there are historical records of that writing was there, but they didn't trust writing, because when you write, somebody will have to copy it. And that single person copying it can make a mistake. And it will be transmitted all the way down. Therefore, they said, no, groups are going to remember this and groups are going to recite. So if one individual makes a mistake, the group can correct it. That way they maintained this teaching till 60 years before Christ was born, when there was a big famine. And because of the famine, the number of priests went down. So they thought this is no good. If we don't have enough people to remember this and recite it, what are we going to do? So they sat down in Sri Lanka in a place called Matale, Vihara, and wrote it down, surprise, surprise, in Sinhalese language. Not the Pali or Magadhi. It is in the 6th century it was translated back into Magadhi. Now, the other classification is the text pariyaya. The second term is called patipatti. Patipatti is the practice. When you give alms giving, when you do good things, wholesome deeds, that is practice. Then when you take precepts and follow the precepts, that is practice. It could be 5 precepts, 8 precepts, 10 precepts, precepts for monks, 300 272 for the nuns, 300 dot. All those are practice. That is called patipatti. The third one is called pativeda, the result. The result is stream entry, so sotapatti, sakurdagami, once returner, non-returner, anagami and arhat. Each one, there is what called the path and fruit. So that is divided into 4. Those 8 stages, and the last Nibbana, the 9, those are called Pativeda, section of Dhamma. And this Dhamma, there are 6 qualities, as Bhante said. When we recite them, very often we just keep on saying things but without thinking about the meaning of this. So I think it will be a good idea if you get some idea of what these 6 qualities are. And can I invite Bhante to start with the first quality? First quality is well expounded by the Buddha. Swakhato. Well expounded means Adi Kalyanam, Majja Kalyanam, Paryosana Kalyana. Lovely in the beginning, lovely in the middle, and lovely in the end. So each sermon, if we take it, you can see what was the cause of this sermon, the history behind, the story behind the sermon, and place where Buddha gave it, and audience. They were the audience. 5 ascetic monks or people explained. A place, sometimes date also given there. So one can understand historically the Buddha gave this sermon to this group of people in that place and on the date, and the reason was that. So that is clear. And then he started the points one by one, amazing. Taking sometimes 10 qualities one by one and one by one. Beautifully explained. One can memorize these 10 points or 5 points
they are categorized. Sometimes only 1 point Buddha gave, sometimes 2 and 3, 4, 5, 6, 7. This way, in Anguttara Nikaya, gradual saying, they are categorized into 14 categories. This lovely in the beginning and lovely in the middle as well. Adi Kalyanam, Majja Kalyanam, Pariyosana Kalyanam. Then at the end, the discourses Buddha terminated with the group. Some people say thank you very much, and I am so and so. I am leaving, Lord. This way they leave from the sermon hall, from the place, from the Buddha. And some people had a lovely discussion with the Buddha end of the discourse. This is the way well expounded the Dhamma. Swakato Bhagavata. So therefore no any confusion in the Dhamma. Because Buddha discovered this Dhamma having practiced meditation and having company with 5 or many monks, and also throughout long journey in the samsara, he was a seeker, searching the Dhamma. And when he discovered this is very deep, Gambhiro, it is difficult to see. Dudaso, Duranubodho is difficult to convince. Therefore, Buddha gave very, very carefully the Dhamma according to the audience. Sometimes people ask question, Buddha responded according to the question. Therefore, well expounded. Sometimes children, Buddha gave according to the audience. Sometimes Brahmins gave that. Sometimes very wise ascetics had a discussion, then gave. Sometimes other religious representatives, Buddha gave accordingly that. So therefore, beautiful comparison and similes and also parables were given. Nicely understand through the parables. As I said, once Buddha was sitting with monks, end of the meditation, in the bank of river Ganges, a huge log, wood of log was floating towards down. And monks were waiting to listen to Buddha. And Buddha was thinking, monks, have you seen that wood of log? Yes, Lord, we have seen. Where it goes? It goes to the sea. Tell me, what reasons that log would not go to the sea? Any reason? Then monks answer, if that log of wood wash away to the other side, or this side doesn't go. If this log of wood taken by people, doesn't go. If this is deteriorated, doesn't go to the sea. This is reasons. Then Buddha gave Dhamma. Think about, we are going to attain nirvana. So what are the obstacle not to attain nirvana? So Buddha compares. It's a very beautiful comparison. Parables, beautiful similes, lot of Dhamma. Beautiful. One of the two important Dhamma is like a raft. The raft we need to make by ourselves, a raft to cross the ocean, cross the water, cross the river. Likewise, this samsara, how can we cross? Dhamma is the raft to cross over the samsara. So another simile is, I like it, it is the simile of the mirror. Why we use the mirror? When we see the mirror, we can see if something is wrong with us, we can see that clearly.
When we see the Dhamma, oh, that is mirror. This is wrong with me. Buddha said, this is not to do, but I am doing that. That is the mirror. I can see clearly through the Dhamma what sort of things are wrong, what things are to be done. So likewise, this is Dhamma. So this way, Dhamma, lovely in the beginning, lovely in the middle, lovely in the end. That is the well expounded by the Lord. Thank you, Doctor. You have to say the next point. I will quickly rush through because we are running out of. See, there are 5 more qualities to go. Second one is Swakato Sanditiko. Sanditiko means you must apply it to yourself and see what is said fits you. Think about it and see, does my mind also work the same way? Does it happen the same way? So you apply it, you should apply it to yourself. Shall I go through the rest quickly, Sumante? Sandito. Akaliko, timeless. There are 2 meanings, akaliko. One is when you are attaining enlightenment, the 4 stages, there are 2, according to Theravada, there are two thought moments. One is the path, second one is the fruit. So immediately after the path, fruit. There is no time gap between path and attainment. That is one. Other meaning is akaliko, means even 2600 years afterwards, what he said can be applied to us. There is a third one. If you practice his Dhamma, then the results will come immediately. Look at Bhante. The moment, the day he became ordained, people came and respected him, people came and fed him, people came and gave robes to him. So, akaliko, immediately afterwards, the results came. So he's enjoying the results. Look at the Reverend nuns. And no expiry date of Dhamma. No expiry date. Till they seek enlightenment, they will experience it. Will go on from life to life. Akaliko. Next one, path to enlightenment. Last one is Pachattang Vedutabbo Vinyo Hiti. It's to be understood according to your level. Is that correct, Bhante? Yeah, Yeah. capacity of it. Your capacity. So these are the 6 qualities of Dhamma. And these 6 qualities, when you say the stanza, you can briefly think about these 6 qualities and understand it, and that itself is supposed to be a kind of meditation. Dhammanupassana, contemplation of Dhamma, is a meditation. In fact, if you keep on doing this, you can attain just before the first jhana stage, what is called upachara samadhi. So it is a type of contemplation, and it's worthwhile remembering these meanings, and when you say each time, to contemplate a little bit. I'll be talking about this little later at 2 o'clock. Bhante, Yeah, shall we ask questions? yeah. Anyone to ask questions, discuss things, add things? You want to add things? Anything you want to add? You want to add any more, Bhante? Say something more? They may have questions. Well understood. Yes, she has a question. We have to use this one. So the point about each
person understands according to their capacity. I wonder if you could talk about that, like, so in our contemporary world, people are increasingly talking about sort of neurodiversity and, you know, various other sort of differences amongst people's capacity to grasp, you know, intellectual concepts. And there are several stories, aren't there, from the Buddha's life of people like monks who were like really, like they must have had some kind of learning disability or something. They like Chulapantaka and people like that, who we might say they had like learning disabilities or something. They just could not understand the simplest stanza or memorize the simplest stanza. And then the Buddha nevertheless, you know, found a technique to teach him, and he became enlightened. You know, just thought that was maybe part of the point that is brought up there. Could you elaborate? Yes, modern neurophysiology will tell you that there are people who have very poor memory capacity. That doesn't mean that they don't understand. They do understand, but they can't remember things. What his brother did wrong was, he was trying to teach the younger brother to recite the whole thing by heart. That is where he failed. But he had the capacity to understand. So what Buddha did was, he gave a white cloth. Isn't that so? Yeah. And said, keep on rubbing this. Saying, I'm going to keep this clean, or I'm not going to keep it clean. And when he kept on rubbing, some of his skin rubbed off on the cloth, and the cloth became dirty. That made him understand about our body and our mind, and he has practiced before in his previous lives, but due to some past karma, he had this poor memory capacity. But he could understand. Buddha saw this through. They say one of the qualities of Buddha is, whenever he confronts somebody and talk to somebody, he can at once measure and find out what capacity he has. So he was very clever in that. So he gave the remedy for him to become enlightened. There was another one where his great disciple Sariputta, he had a pupil who was a jeweler. And so Sariputta gave the meditation technique of sort of repulsion of the body, repulsory nature of the body, repulsory nature of the body. And this person could not meditate on this. So at the end, Sariputta went and told Buddha, why is this person not able to, he is very intelligent, but he can't. Then what Buddha did was, they say, miraculously make the flower golden in gold, and said, contemplate on this gold situation. And they say that because he was a jeweler, he was attuned to that kind of level, and he succeeded. Like that, there are sort of lots of problems. When you say capacity, it doesn't mean that people can't. There are some people who will never understand severe learning disability. Those they will never understand. But they will sort of, if he has a little bit of grasping and become sort of happy about this, that will be something that a good karma for him, that will help him in the next life or whatever it is. And this
So that is why the Buddha said it has to the Dhamma has to be understood according to each one's capacity. There are some people, the moment you say something, it goes through. It is like the Sariputta and Moggallana. When they heard one sentence, they at once understood and developed into the first stage. That doesn't mean that they were very clever only in this life. They have practiced in their past lives and had the capacity, which is past. When you are reborn, your data is passed on to the next life. It's not a soul, but your data is passed on. That is why if you have attained first stage of enlightenment and if you die, at the next rebirth, that capacity is still there. So this is how it goes on. And there are lots of things that happen even in neurophysiology now. They are doing more and more research. For example, you know that sometimes people, you see somebody and you at once recognize, but you can't give a name. Does it happen to some of these people, some of you? It happens, isn't it? That is described in Buddhist psychology. First thing you get is what you call patigha sampassa. At once you recognize sanya. Then it takes a little more time to get what is called the adivachana sampassa, to classify and name it. In Buddhist psychology, they said these happen in 2 stages. Now neurophysiology comes and says, yes, you recognize on your right side and you categorize and name on the left side of your brain. How did they find out? There are people who have some problem in the left side. They know what it is, but they can't name it. On the other hand, if you have some problem here, they don't know it. But if you give the name, they will understand a little bit about it. See how Abhidhamma psychology is now proved by modern neurophysiology. Does that help you to understand that thing about the Chulapantaka? Any more questions? If I say a few words about your question, there is a gradual path in the Dhamma. Buddha compared Dhamma like the sea. Sea is going to gradually deeper and deeper. Dhamma is like that. People cannot understand at once the Dhamma. Therefore, it says Dana Katha, but story of the charities. Sila Katha, then stories about morality, stories about the heaven. Then gradually Buddha takes them to deeper and deeper. Then disadvantage of the sensual pleasures. Then advantage of the renunciation, the kamme anisansa. Then goes to deeper and deeper. In that way, gradual training is there. Like that way, a gradual way to convince the Dhamma. You know, in the Dhammacakka Sutta, it says important point. People can see 2 ways, through their physical eye, through their wisdom eye. Dhammacakku, that is called wisdom chakku, wisdom eye. I remember when Kondanya realized the Dhammacakka Sutta, Buddha say, Yankinchi samudaya dhammang sabbantam nirodha dhammanti. The Dhammacakku udapadi appears the eye of Dhamma. What is that? Yankinchi samudaya dhammang. If something has been arisen, it's to be seized. That is, if one sees that,
If one sees the rising of sun rising, one sees the sun setting as well. If something sees rising at the same time, who has the wisdom of eye of wisdom, he sees that ceases away. This is the chakku, Dhamma chakku, wisdom eye. So therefore, one can, by birth or at once, we don't have that eye of wisdom, but to be developed, gradually to be developed. This is the way the Dharma conveys to the any aspect of the capacity, any understanding, any capacity gradually taken to deeper Dhamma. And some Kansika Deshana is directly gave to wise people, like 5 ascetic monks. Buddha didn't tell about 5 principles, 5 precepts. He just spoke about the deep philosophy in Buddhism, like 4 Noble Truths. But some people were not like that. The Buddha gave according to some stories, and through that stories, the Kisa Gotami, boy is died, no medicine, go away. Buddha didn't say that. We will try to make a medicine. Sister, go and bring a handful of mustard seed. But no one ever had died. You have to bring that. Then she realized what Buddha meant. This is the way the Buddha convinced the Dhamma. Any more questions? Just the same question extending about the people capacity to understand Dhamma is I heard some other places it's sad has to be people pancha indriya has to be perfect to understand the Buddhism. When you start talking about Dhamma, they were saying to the people. And the same way, this we are talking about the counseling. It's like you are comparing Buddhism. The Dhamma is like a counseling. It's not like counseling. It's more than that, isn't it? It's that actually Dhamma is. Well, you don't have to have all 5 senses working. That's not correct. Even if you are blind, you can hear. Yeah? Nowadays, even if you are deaf, you can use the language, to try to give some sort of idea. That is true, there is some obstacle about the India thing. But this counseling thing, as Bhante said, Buddha knew the level that will appeal to that particular person. Like this Kisa Gotami want to convince that death is a common thing. Doesn't happen to her only child. Like that, there are various levels of. Other thing is, not everybody who listens to Dhamma wants to attain enlightenment. Yeah, no, it depends on how far you are attached to the present life. Even though it is good and bad sort of experiences are there, some people are attached to the good experiences and they say, no, I don't want to give up. I want to, when I die, I want to be born again and live in a better place or happily, like that. So for that kind of people, Buddha gave the basic things: generosity and discipline, moral discipline. If you are generous, you do good, wholesome things, and you will, next birth, you will receive results of it. If you are with good discipline, same thing. You will receive the sort of praise and everything that you deserve when you come for next life. If you don't kill, you will be long lived. Like that, he has described generally the results of karma.
So, depending on the capacity, you can do those things. You don't have to go and start doing meditation if you don't have the capacity to do meditation. Buddha understood that. In fact, when some people came and asked Bhante, what shall we do? There are so many people coming and telling us this is the only truth. He said, just apply it to yourself. If you think that what they say is good, do. If you think it's not going to help you, don't do it. And then at the end they said, thank you Bhante, we are busy people, we have a lot of things to do. He said, go, happily. He didn't say, go, wait, I'll tell you, teach you meditation now, teach you about Nim. No, he didn't say that. Because there is always the capacity, according to our view of life, this is not the only life. And the next life is also not the permanent one that some people expect. It's going to be always birth, death, like a cycle. So there are so many chances you will get to start learning and advance your learning. It's the people who have had a lot of practice before who understood at once. Yeah, yes, I understand. The thing is, people are teaching. If you know a little bit things, they're trying to teach. Yeah. Yeah, that kind of now, like for a child, for children, trying to teach about enlightenment and insight meditation is a bit absurd. Because one thing is they are so happy with their lives, they don't want to go into all that trouble. Other thing is they are not their brain is not grown enough to understand the situation. So it's up to that, as I said, it's up to each level. Apply the Dhamma at each level. Thank you. I had a question about I think you mentioned regarding the timelessness aspect, the immediate fruits, right? So I'm wondering if that's to be understood more so as you get immediate fruits internally, or is it both internal and external? It's immediate fruit in your mind internally. Their physical body doesn't change. Now, Buddha was enlightened at the age of 35 and he lived up to 80. And his body was the same. It became old, it became sick, and at the end he had to pass away. But it's also internal change in the mind. That's the enlightenment. So what I mean by externally is more so, can you expect that change in the mind will have an immediate effect in the world, even if you don't necessarily immediately see it? Is that maybe also referring to? Definitely. Now it's very difficult to explain unless we have studied some Buddhist psychology. But let me try to do it in a simple way. Now when we see some good food, what we like, right, we are immediately attracted to it. And if somebody offers, we are going to eat it, right? But if you are enlightened, he will not be attracted to it like we do. He will understand that food is nice, I have tasted it before, but it's going to help me to live, not to enjoy the taste. Right? So he will take the food, but he will be very equanimous about it. He will not go, very nice, and jump up and down, and can I have one more? Like that, he won't do that. That's how I understand if somebody is enlightened. And then it will come to his mind, as I have seen some sight of some food came to my eye, my attention. And I have eaten before, it's tasty, but if somebody offers, I will take it. That kind of attitude. Unlike us, we will see, oh, it's very nice. I like to have something. And if I am a bit more advanced in my knowledge of Dhamma,
I would think, it's very nice. Can I share it with someone? Yeah, that is how the gradual change occurs. And the final change, they say, Buddha has said, don't discuss the stage of enlightenment because it has to be experienced but not discussed. You can always have a sort of some idea, concept about it, but not unless you attain it, you will not be able to sort of express it completely. So there is an internal change in the mind, and they will not do anything wrong, and they will know what is right and wrong. Sometimes when things happen, we don't know whether we have done the right thing or the wrong thing, don't we? But they won't have that quality of thing. They will know even the slightest wrong, they will know, and they will not do anything wrong. And they will always not think about themselves as I, me, it's for me, I am going to save myself before everybody. That kind of attitude will not arise in them. It will be a complete change in your outlook, inside as well as for the outside world. Is that a good answer? Yeah, thank you. Yes. Yeah. So there are 4 ways we can understand Dhamma. They are called Chatupattisambhida. Sinhalese ways is Pilisambhayapat. One can understand Artha. Artha means meaning of the word. Meaning of the word. But if the meaning of the, in colloquial way, in normal way, speaking language, it is not the meaning of the word of the Dhamma. Dhamma meaning is different to the ordinary meaning. And one can learn the Dhamma meaning. Then after that one can analyze the word. One can analyze the analytical word where we can learn the Dhamma. And the best way is through experience, understand the Dhamma. For instance, okay, the world, Buddha said use the world, loka. Then the Buddha in the word, the loka or the world in the Dhamma is not the world of objective world. The Buddha said another world, subjective world. World means within. Buddha said this fathom long body, with consciousness, I declare the world. So the Buddha meant the world is not the objective world, but what we create world, another world within us. We create, that is the world Buddha meant. So if we think world is nothing but in our day-to-day life, in our spoken language, we think loka is world where we live. But in the Dhamma it says, through another lens we have to say, Buddha meant Dhamma is what we created within us. That is the cause of dukkha. Dukkha because that world doesn't remain as we wish. It always subject to change. We don't like my world subject to change. I like my world to remain as I wish, but it doesn't work because everything is impermanent. So the dukkha arises in us not because of this objective world, but the world within us that I have created. I have attachment to that my world, in my world. So that is the world in Buddhism. Buddhist words are different to the ordinary spoken language words. So therefore Dhamma, and analyze, we can analyze the word. What is the word? Dukkha. Dukkha.
difficult to satisfy. That's a dukkha. So like that, they analyze dukkha. Then realize through practice we can realize, or through our own understanding we can realize the Dhamma. Yes, what Buddha said, for instance, even children say everything is impermanent, or we can understand it. But something happened to us, when we lose something, when something dies, then understand things are not permanent. What I love, my beautiful cup, I love it. So when it breaks into pieces, if I realize anicca, then I am fine. If I say, oh my cup, what happened to my cup, oh my dear cup, then dukkha arises. But soon if understand, look, it's like a bubble. It is anicca. It had happened to my beautiful cup. Finish. Because of the understanding of Dhamma. That I understand because my knowledge about the Dhamma. If I didn't know the Dhamma, I cry. Why I cry? I love my cup. That's the reason. So therefore, through understanding, through experience, if one understands, that's the proper way to understand Dhamma. Okay. Doctor, what else do you really want? Any couple of questions? 5 minutes more. So this is something like when you teach in when you teach in like that ways, some people, no Buddhists, they say, the Buddhism almost like a negative and desensitized. Pessimistic. Yeah, desensitized people, senses, like that, So yeah, that teaching is all capacity, isn't it? The people level of understanding here. Yes. Unfortunately, the one of the popes who passed away wrote a book about it. And in his book he said Buddhism is a pessimistic religion and always negative. It's not negative. Buddha never said that life is completely dukkha or suffering. He said there are so many happy instances. You enjoy a lot of things. Mundane, worldly things you enjoy. The problem is they don't last. However much we want, those things don't last. Supposing somebody passes his exam, right? And then how long he'll be very happy, he'll enjoy, jump up and down. Next morning, he wakes up and, I have the next exam to do. No, none of these happy things last. Similarly, none of the unhappy things last. But, there is something like a Damocles sword hanging on you. Because we don't last. We are going to grow old, grow sick and die. Whatever you have gathered, you can't carry. People whom you love, you can't take with you. Right? So ultimately, if you put in a balance, happy things, bad things, the sum total is unhappy, unsatisfactory. That is what is meant by dukkha. It's very difficult for some people to understand this. That's why they say, otherwise Buddha said, go and enjoy, but as long as you don't cause anybody else's enjoyment as an obstruction, you can enjoy. But if you do bad things, you are causing others' enjoyment to suffer. That is what Buddha said, don't do. He never said lay people must not enjoy life. Whereas the ordained monks and nuns, they enjoy a lot of freedom. Ask Bhante, he doesn't have to worry about the next meal. He doesn't have to worry about
He has no children when they fall ill to worry about all the night. And people come and talk to them nicely. Right? So see, he is having what is called the happiness of renunciation of lay life. See? So this is the things. There are so many things, and Buddha said always enjoy happy things as long as you don't cause obstructions to others, and as long as you don't get addicted to it. That's the other problem. Sometimes when you are happy about something, you get addicted, and that will completely ruin your life. And always remember that these things don't last, and when they don't last, as Bhante said, say it's impermanent and forget it. Bhante's cup is broken, it's impermanent, that's it. Buy another cup. Like that. Buddhism is not pessimistic. And other thing is, when you start meditating and you get a special type of consciousness called jhana consciousness. I haven't attained jhana, so don't mistake me. They say, those who have attained jhana say, that is the most happy time they spent in their life. And when people who have become enlightened, they say, this is the ultimate happiness. In fact, there was one king who became enlightened, and he kept on saying, oh, I am happy, oh, I am happy, oh, I am happy. Then the other monk said, look at this monk, he must have gone mad, and he took him to the Buddha and said, look at this. He said he was a king, he left his kingdom and came and became a monk, and he's saying, I am happy, I am happy. Then Buddha explained, look, even happiness for kings also don't last. Look at our present king. He had treatment for cancer. So how much he must have suffered in his mind. So Buddhism is not pessimistic. It shows you the real life, reality of life. And if you want to be happy, attain jhana or attain enlightenment. Enlightenment is complete forever happiness, they say. 2 minutes, one more question. There. So it's just a very quick question about, because on Sanghamitta Day I thought it'd be a good one to ask. You know, the 32 parts of the body meditation. It always interested me that the Buddha does not list any of the sexual organs. It's very amazing, because that means that that meditation can be practiced by men and women. So I just wanted to know, are you aware of when the Buddha taught that 32 parts of the body meditation? Was it after he ordained bhikkhunis or before? No, before they become sort of far more developed in their meditation, contemplation of the genital organs can cause some type of erotic attitude in your mind. For that purpose, it is like when they are supposed to go, and those days they had what is called charnel grounds, where the poor people used to throw dead people in the almost near the jungle, so that the body can be eaten by wild animals. And monks used to go and meditate on the foulness of the dead body. And it was forbidden that a monk should not meditate on a female dead body. It's like that, to prevent sexual thoughts to arise in your mind. When you are not when you have not practiced, when you have not developed, and especially for young people, that kind of meditation can cause some sort of excitement of the sexual side of mind. That is why they are not listed in the 32 parts. And the 32 parts is mainly to show that some are solid, some are liquid, and some are sort of
gas, air, to show that the four basic elements of the matter. Because Buddha said these are all, before quantum physics came, Buddha had described that solidity is a quality, it's a process. Solidity is a process, and liquidity is cohesion. And what they called air is motion, and the fire is heat. So solidity, cohesion, heat, and motion, those are the four basic things. That's what now quantum particles have, that, isn't it? But, so, Yeah. are you aware of whether that was taught before he ordained his, the first bhikkhuni, Mahaprajapati Gautami? Do you know if he? I have no idea, but he must. The bhikkhuni's ordination started sometime later. So before that he must have, but we didn't preach only to the monks. He also taught the lay people. And especially for lay people, I think that would have been more applicable. Well, also a Kaliko, isn't it? Because if he knew that at one point in the future there would be ordained women, then it's a Kaliko, it's timeless. I of course, I must beg you to disturb you. I take 2 minutes to explain this. When the Tripitaka was translated in the 6th century from Sinhalese to Magadhi or Pali, these were done by a Brahman who became a priest, one who was who has studied Hinduism. So there are some ideas that crept into this, about this bhikkhuni thing, that story about Buddha refusing 3 times. I don't believe this. It's very uncharacteristic. Because one thing, when King Kosala came crying that the firstborn was a girl, he said, don't be silly. Girls can be much better than males. Then once Ananda asked Buddha, Bhante, is a female person able to study and practice and become enlightened? He said, of course, Ananda. There is no difference. Females are equally capable. Third thing, always when a female nun said something very good, he accepted it and said, I would have said the same thing. And they have become discourses in the Tripitaka. One is Chulavedala Sutta, where the bhikkhuni nun explained to her former husband about Buddhism. Buddha praised that and said, I would have said the same thing. So a person, Buddha, who said like that, to refuse bhikkhuni ordination 3 times, I don't think I believe it. I think it was crept in from the Brahmin ideas into the Tripitaka. There are so many things like that that have come through. This is my personal opinion. Yeah, Don't call me a heretic. interesting. Sinhalese? No. Because those days the things were written on or what are called papyrus, like papyrus leaves. They have been copied, and I think the copy that was available was only about 300 or 400 years old when the printing started. Unfortunately, those, especially in the tropical climate, those things don't survive. So still they kept on studying, everybody kept on, even I think the Bhante had to study all those things by heart, didn't you, Bhante? Most of the things. As I was a novice monk, I was given a package of books to learn by heart. Very hard life for me. Under pressure, the head monk was asked, give pressure. You learn by heart.
So at the beginning it's so difficult. But I want to say that, but if we practice, my memory, power of my memory getting sharper, then sharper. Then after few months, I was able to memorize like a carbon copy within 2-3 days. Okay? If we don't practice, it is not sharpened enough to perceive. I have an answer to that. There is a part called hippocampus in your brain. There are two on each side. That is where memory is stored. I am sure Bante's hippocampus are huge. Anyway, we have now gone past 5 minutes. Thank you very much, and all the Punya Anumodana for discussion. And I think it was a very good discussion today. And your turn now to speak. Okay. Do you want to rest your legs? Yeah, 5 minutes. Thank you. Yeah, so I'll organize some people to try and help you. Okay. But we really need to sort out the base. So that The base, where the wheels attached. So it needs to be somehow better, fixed to the rack. I don't know if you've got any thoughts on how we can do that. I mean, we can empty it and refix it, but it needs to be done properly. testing. Testing. Testing.
there is no switch on this. Right. Thank you. Good afternoon. Now, I am supposed to talk about the Buddhist rituals and the Eightfold Path. I suppose we all know what the Eightfold Path is. That is the path that we have to practice prescribed by Buddha. It's one of the Four Noble Truths. First one is that life is full of suffering. Second one is the cause is because our attachment to various things in life. The third one is there is a way to get rid of suffering, and that is to attain Nibbana. The fourth truth is the path to Nibbana. How we are going to, what the way the practice is. Now, when he described the path, he said it's eightfold. One is that the first two is that you have to have a view about life, what's going on in your life. Samma Ditti view. Now, Buddha's view is that life doesn't end, like lots of people who study science believe. It doesn't end with this life, it continues. Other view is when you die, you will be born and you will have a permanent happy life if you believe in God or universal self, universal some consciousness or something like that, and join with it, you will be very happy. Buddha disagreed. He said both are not going to happen. What will happen is because of our attachment to life, we will be reborn again and again and again, and because everything is impermanent, we will die again and again and again, till he said, I found the path how to become happy forever. And he described the path and he said, I am the person who shows you the way. I cannot take you like a God who has the grace to grant you happiness. He said, I am not a God. I am a human. I am an enlightened human being. I can only show you the way, and you have to follow the path for yourself. And therefore, what exactly needs to be done is to follow the Eightfold Path. I will, as I go on, I'll tell you the other steps. First two steps is, one is sort of have a life view. Second one is have your thoughts according to that life view and shape your life according to that life view. Samma Ditti, Samma Sankappa. Now, Buddha never encouraged people to worship him as a god. And whenever somebody became too much attracted with sort of faith, he said, don't look at my foul body and be attracted to my teaching. And therefore, lots of people who study Buddhism say this Buddhist ritual, lighting lamps, taking flowers, saying stanzas, and doing sorts of things are not necessary. It's all coming from other religions and all coming from various past practices, and they sort of condemn those things, Buddhist rituals. And others say these Buddhist rituals are a sort of what is called doing wholesome or good deeds. You know, if you do good deeds, you get good karma. And if you do bad deeds, according to Buddhism, bad karma. And in your next life, some of them will give rise to good deeds, will give you good results. Bad deeds give you bad results. So one kind of people say, no, we don't need any rituals. Other kind of people say, yes, we need rituals only
to show gratitude to Buddha. Second one is we are doing good deeds. By doing these things, we calm our mind and we do good things. As I go on, I explain what those good deeds are, and therefore it will help us in our next life, and therefore we should do that. Now, this worship, sort of appreciating Buddha and showing gratitude, started even when he was living. Some people who came and sort of learned from him said, "We are going far away, we will never see you, can you give me something to remember you?" So he had to give a clip of his hair. I have nothing to give, and he gave a clip of his hair, and people took it. And they say in Burma, now called Myanmar, there's a big stupa called Swedagon, and it contains those clips of hair. And when he sort of renounced royal life and threw his hair away, they say some extraterrestrial beings took it away, and they are worshipping there what are called gods according to Buddhism. Gods are also impermanent according to Buddhism. They are have a higher quality of life. They don't fall ill, they don't grow old, they live their life and die suddenly. That is the sort of various descriptions given about gods in Buddhism. So this is the second type of thinking. So this showing gratitude started when Buddha was living and sort of became more and more complicated. When the Buddhism divided into Mahayana and Theravada sects, Mahayana sect elevated him to a status of almost equal to God. He said when he passed away, he didn't really disappear. His body became what is called a teaching body, what is called Dharmakaya. Bhante explained the three types of kaya. And that he is living as a Dharmakaya. And whenever Buddhism disappears, he can come back making a human body and teach again. Right? So they started worshipping him like a god. So these things grew in complexity more and more. And in the something like I think it's the 11th century. In Sri Lanka, they had what is called a unofficial Buddhist council for Theravada people to decide whether these rituals are to be accepted officially or not. Now, Mahayana side has gone to the other extreme. There is a Buddha called Amitabha Buddha, and if you pray to him, he has the power to grace to make you go up the path to enlightenment. Whereas according to Theravada, you have to do it yourself. He can't do anything, he has shown the way. Now what has happened is during this, what is called a Polonnaru Kathikavata, that council. I remember years ago, there was a late Professor Ananda Guruji came and explained about this here in this hall at this place. The Kathikavata, they decided that we must keep the rituals. One, they are good things, good deeds. Two, when you come to the temple, you forget about all your worldly affairs and your mind is free and you can practice some steps of the path. And third one is very deep. Third one is ritual is the practice of the path at the preliminary step. The Eightfold Path is divided into 2 steps. The lower step is generosity, moral discipline, and mild kind of mental training. Higher step is moral discipline and very high kind of mind meditation. So they said if you do the ritual, you will be doing the Eightfold Path at the preliminary level.
Therefore, we must keep it. Therefore, I think it's wrong to say ritual is not necessary and abandon it completely. Actually, when we come to the temple, we leave all our worldly worries, everything behind. The fact that we have come to the temple itself is a good deed because we have calmed our mind and forgotten our worldly worries for a time. Then, when we come, as a mark of appreciation, we bring flowers. We also come and light a lamp. The symbol is the flowers. It's a very impermanent thing. They fade away quickly. It's a reminder of impermanence, and at the same time, it's a showing Buddha appreciation by offering him beautiful flowers. Third thing is sometimes you come and burn incense. Incense, the smell will go only according to the wind. But if you practice moral discipline, that will carry anywhere. Lighting a lamp is to show that you are going to become more intelligent and give light to everybody. So, and this is an act of generosity, dana, preliminary step in the Eightfold Path. You spend money, you take time to prepare things, and sometimes we go to the other extent, like we did this morning. We believe if he was alive, we would have offered food. It's a mental act, imaginary act. Like children playing with dolls, we prepare food and present him the food and say, please accept this, although there is no Buddha to accept it. It's a mental good thing to do. And as when you come in to the temple, we greet him. We have everybody, most of them, you know that Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Greetings to you, the enlightened one who has become enlightened by himself without anyone teaching. That is, when you go to any place, you say good morning, good evening, like that. It's a more respectful greetings. Then what we do, we sit down, compose our mind, and say, Buddhang Saranang Gacchami 3 times. We take refuge in Buddha. It's translated as we take refuge in Buddha. It has 2 meanings. Sarana means footsteps also. What we are doing is we are saying, we are going to follow your footsteps. We promise ourselves to follow your footsteps 3 times. So we come to the temple with the Samma Ditti, believing that this life is going to be in cycles and there is a way out. And then we develop a good thought, greeting him with gratitude. And we develop a good thought, we are going to follow his footsteps, the Eightfold Path. So the two parts of the Eightfold Path is done. Samma Ditti, Samma Sankappa. Good life view and good idea, good aim in life. Then we do what is called the 5 precepts. We promise ourselves we are not going to kill, we are not going to steal, we are going to refrain from sexual misconduct, we are not going to lie, and we are not going to take intoxicants that will drain your mind and do all sorts of bad things. In fact, they say now, part of Alzheimer's is also alcohol is responsible. Because when you overdrink, you do harm to some of the neurons. So he was fasting when he said, don't take intoxicants, the 5 precepts. That 5 precepts is the 3 next steps of the path. Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. Good words, good acts, and good life. Good life, sort of lifestyle, good job or occupation. We are not going to sell liquors, we are not going to sell meats, we are not going to sell poisons, like that. There are so many bad things that will not be very good for us
for our development. So those are 3. Now we have done 5 parts of the Eightfold Path. Didn't take more than 10-15 minutes to start. Then comes, we recite 3 stanzas. One is about the 9 qualities of Buddha. Second one is about the 6 qualities of Dhamma that we discussed before. And the third is the good qualities of the ordained monks and nuns. Altogether 24 qualities. But we must not recite them by heart like a parrot. We should try to understand each quality at least a little bit and take it into our mind and recite. And this is 3 of the 40 objects of meditation given in the book. Buddhanussati, contemplation of the qualities of Buddha. Dhammanussati, contemplation of the qualities of his teaching. Sanghanussati, contemplation of the qualities of his followers who have renounced life and become monks and nuns. So there are 3 types of very preliminary meditation you are doing here in the temple. So we have already done 5 of the 8 steps. And sometimes we do what is called loving kindness meditation, which is a bit more higher than the contemplation meditation. In fact, they say if you do proper loving kindness meditation, you can attain what is called the jhana consciousness. So we can do that. In lots of these rituals, you recite what is called the discourse of the loving kindness, and then take 5 or 10 minutes to meditate on loving kindness here in the temple. So that is the other 3 steps of the Eightfold Path, which is Samma Sati. We don't just recite things, we try to remember things without thinking of other things. And when we keep on doing things, sometimes our mind goes here and there. Sati is not to allow your mind to go away from your object. It's very important, and if you practice Samma Sati, they say you will never get dementia. You try to control your mind on one object. There are people who can do that for hours and hours and hours. They say if you practice that, you will never get dementia, because you are there is what is called the plasticity of the neurons in the brain. They are now saying that, unlike in the past when they said that if your brain is damaged, you will never recover. No. The brain has the capacity to recover. That's why it's called plasticity of the brain. And sometimes when you say somebody goes blind, then the brain will recover, and it might cause you to be more able to hear more things. Unfortunately, once the retina is damaged, it cannot recover, but you can hear more things. People can even identify people from their footsteps after some time. And they can even sometimes go about in their house without any guide. So that is plasticity of the neurons. Like that, Samma Sati is the next step. When you come here, do the ritual, concentrate on the ritual. Don't think, I forgot to lock the door today, or something like that. I have to get back before the last bus. Completely abandon all the thoughts and concentrate on what you are doing now and here. That is the Eightfold Path you have started. It's like learning to cycle. You have to start. Somebody has to push you. It's the Bhantes who conduct the ritual who is pushing you.
and without falling you try to learn to pedal. And one day you will be able to pedal yourself freely. So Buddhist ritual is, there's a deep meaning of the Buddhist ritual is you are practicing the Eightfold Path in the temple for some time. So if anybody has the idea that ritual is no use, it's only the follow the path, the ritual is for people who believe in gods and things like that, abandon the thought please, because it has a deep meaning. You are practicing the Eightfold Path here for in a very preliminary stage. Now about the good deeds that you are performing, there are what are called, apart from not doing things, that is not killing, not stealing, no sexual misconduct, not lying, and not taking intoxicants, there are positive things you can do. Now when you come and greet somebody and respect him, that is a positive thing. It's called apachayana, respecting people who deserve respect. Parents, teachers, religious leaders, religious figures, that is supposed to be a good deed, the results of which will come to you later in another life. That is one of the good deeds. Then you have already done generation by bringing flowers. That is dana, flowers and things. And then observing the concept, the precepts, you have done sila, 2 of the good deeds. You have already done the 3rd one, respecting the elders. Like that, you are doing all the good deeds. Out of 10, you are doing at least 7 good deeds when you do this. So Buddhist ritual at the end has a deep meaning. It is one that will take you away from your worldly worries for a short time and liberate your mind, free your mind to practice the path. And also it will be doing good deeds that will help you in your what is called samsara, in your journey of life and death, life and death. And the 3rd thing is you will be practicing the Eightfold Path. And this is why this was accepted in that Buddhist council as to be sort of officially retained as part of the Buddhist practice. Because at that time there was a lot of controversy. Why should we do this? We can be grateful to Buddha, but we don't have to do all these rituals. We just go and practice the path. Others said, no, we need to do the ritual. And people who are more on Mahayana side said, yes, ritual is needed because they have the grace to help you to go down the path. So this is, in brief, the relationship of the Buddhist ritual to the Buddhist Eightfold Buddhist Path. Now, to tell you some things, when they said when Buddha renounced lay life, he went and shaved his hair off and threw it away, and that is when the Buddhist ritual started. Because those extraterrestrial beings, called gods, carried away to their planet and started worshipping him, remembering him, having erected what called the Dagaba. Then when he attained Buddhism, when he attained enlightenment, while he was resting, after attaining enlightenment, he didn't immediately go preaching. He took 7 weeks to enjoy the enlightenment and also formulate how he's going to teach. During that time, 2 merchants, those days they used to go in caravans, were passing by and saw Buddha and came and gave him some food.
And then he must have said some good things for them. And they said, now we are going far, far away. We will never come back. We would like to something to remember you. So he gave a clip of his hair. And they say that is what is in the Swethagon Chaitya in Myanmar, Rangoon. Then when he supposed to have gone to Sri Lanka, one of the kings or devas or somewhere there in the hill country took him to a high mountain and said, can you put your footprint on this mountain so that we can remember you? And that's the famous Adam's Peak where people go. And all religious people go there. The Muslims think that is the footprint of their God. The Christians think that is where Adam and Eve came to this earth. So that's why it's called Adam's Peak. It's become a religious place for multi-religions. So that is another one. And then he's supposed to have come and sat on a chair, actually a throne, and preached to some people. And that is supposed to be also become another religious place, in place called Mahiyangal. Like that, the thing of rituals and worshipping him like a god started building gradually. Although he said, I am not a god, I am not an angel, I am only a person who is enlightened, and discouraged people worshipping him as a god, it started growing. I think it is all in our humankind, in the heart of our humankind, especially in times of adversity. We need someone to look up to, hoping we can get some help. People used to go and worship trees, spirits. In China, they used to be the ancestors. Like that, it has been a sort of universal thing in the evolution of the human being to look after something. It started because they didn't understand what happened. When thunder and lightning struck, they thought somebody was punishing them. When it rained and floods came, like that, so they thought there is some higher authority who is watching you, controlling you, punishing you, if you are good, doing you. And then they started, the first kill, they used to burn and offer it to God, because fire will take it to the God. It was practiced even in early Hinduism. So this urge to look up to somebody in times of adversity is there. And when Buddha came and sort of destroyed that idea, it didn't go away. Then they, instead of worshipping other things, they started worshipping Buddha as a god. Of course, it gives psychological help. I know lots of people, if you go to some place and sit down and calm your mind, I have an exam tomorrow, I don't know what will happen, and then, please God help me, it happens. Psychological help, that is what it gives. But in Buddhist ritual, it's more than psychological help. It also drives you down the path and also make you do good deeds. So that is a further development of that yearning for somebody to be able to help you in times of adversity. That is how it's developed all this time. Now it has gone to very high levels in some places like Sri Lanka, where there is supposed to be one of the teeth that was left after his body was cremated is in a place called Kandy. It is worshipped as the temple of the tooth, and once a year they take it in procession in the town, and people go and follow it.
even in China there is another truth. With all their communism, they haven't abandoned it completely. Chinese Buddhism did not disappear because human being needs some kind of religious help. Now it is growing up again in China. And the communist people did not destroy those things. So the ritual is a thing that is sort of inherent in our psychological build-up. And what we can do is to guide that inherent yearn for somebody to help, to go down the path Buddha described to attain freedom, happiness from all these problems in life. I think we got about 15 minutes. I'm short and sweet. Anybody wants to ask questions? I don't know whether that's working. So I was just wondering about the role of deities in Buddhism. So is there a place for worship specifically in Theravada Buddhism, is there a place for worship to the deities, and what is that role? Thank you. According to Buddhism, the so-called deities are of a higher being than human beings who have more happiness. In fact, in the text they describe that they arise instantly as adults in their life. So there is no pain of birth, childhood, learning. And they say that they do not grow old, but they have a definite lifespan. They are also impermanent, according to Buddhism. And when their lifespan ends, they disappear. So there are described as 6 types of gods. And then there are further higher beings called Brahmas. They are the people who are experienced meditation and got into this jhana consciousness. And they live much longer than the gods. And they, of course, live in this jhana consciousness, all the time happy. Then there is another still higher being. They have no physical body. They have the jhana consciousness only. So according to Buddha, there are 31 planes. And of these 31 planes, there are 4 below us, animals. And they say what are called the ghost spirits. And then there are what are called what is translated as titans or something like that. And there are what are called, described as the hells, where there is always suffering. And above us there are 6 types of gods, and then 5 types of Brahmas, and then there are 4 types of people without a physical body. 31 planes in life. This is how it is described. So the place of gods in Buddhism is that they are a higher being. They have much higher happiness than us, and also they have the power to come back to earth and sometimes help people. That's why in Sri Lanka, if you go, there are sorts of various gods. They are sort of going and offering things, asking for help. That's for mundane things, worldly things. They ask for help. I don't know whether it succeeds, but anyway, it gives you psychological support. That is about the type of life Buddha described. But on the other hand, he did not want to describe universe. He said, there are 4 things, he said, if you go on thinking about, we will never end up. One is the universe, one is the mind, one is the karma, and one is the
the enlightened being. Universe, he said, you will never come to an end of universe, and you will never know what it is completely like. It is what he said is it is incomprehensible. However, although he did not want to describe about universe to other people, because at that time the belief was that world was a flat disk with 4 continents and middle mountains, maybe because it was the Himalayas at that time, surrounded by the ocean. And the sun came up from the east and went down to the west. The moon also did that. The stars were up there. That was the idea. So if he tried to describe the universe to people at that time, they would never have believed him. But to show about impermanence to his few followers who are far advanced, he explained, there are 2 or 3 discourses. He explained, don't believe this sun and moon and stars is the only world system. He said there are 10,000 world systems grouped together. He said there are 100,000, 10,000 world systems grouped together. And he said million times all these things like grouped together. Suns, moons, planets, everything. What he was describing is the modern galaxies, isn't it? And he said that time has no meaning. It can stretch or it can shorten. That's why those people living in those planets live longer than here. So only thing is, till now, we thought it was just mythology, This is not. And he also said in one, there is a period of expansion of the universe, world systems. And there is a period of contraction of the world systems. And he said in between the expansion and contraction, there is a period where there is nothing. Isn't that what people say now? Apart from the Big Bang. He never said anything about a Big Bang. He said this is going in cycles. There was no, you can't say there was nothing before the Big Bang, according to Buddhism. So these things are all there written down 60 years before Jesus was born. And writing was there at that time. But they didn't trust writing things before that. During the 400 years before that, from the day Buddha passed away, they didn't trust writing to keep this teaching intact without any further problem. Now, when it was also written in Sanskrit in India later on, and from there it went to China. Now people are comparing the discourses in Chinese with the discourses in Pali and find that there is quite a lot of similarities. So this is how Buddha treated the world. As Bhante said, don't worry about the outside world. Think about the world you experience. What I experience is a different world from what you experience. But in my mind, the world is different from what you in your mind. It's always like that, isn't it? You can read a storybook and then go and see a film, and you find that it doesn't tally. This is not what I imagined when I read the book. The film is what the producer imagined the book is like. So like that, the world is what we experience from our senses is built up within our mind. It is different for each person. That's why when somebody said, how can I find the end of the world? Even if I travel 100 years without stop, can I find the end of the world? He said, no. There is no end of the world. The world is inside you, within this fathom-long body. He did not say, his question is whether Buddha specifically said anything about worshipping deities. No, he did not believe in worshipping even himself. He said, don't worship me, go and worship the teaching.
It's the worship thing was inherent in us. When some problem, illness happens, we go running for help. And that gives you psychological support. Yeah, they are also human beings. That is one of the good deeds, no? Out of the 10 good deeds, when we do a good deed, we invite others to appreciate our good deed. That is called patidana. That's what we believe, yeah. That's what we believe, that people who appreciate our good things, you can, what are called sharing merits. It's not the good thing that is merit. The merit is that their happiness by hearing that we did a good thing. That's why in the beginning of spirit, you invite the Yeah, we invite those extraterrestrials, I can say, to come and listen. They say that when Buddha preached the first sermon, there were so many sort of extraterrestrials who came and listened to it, and only one person, Kondanja, became first stage enlightenment. But thousands of extraterrestrials with developed mind became enlightened. But then, in a way, don't we sort of have a relationship with those devas then? Yeah, we do. Sometimes they, also intervene and do something. yeah, they do. They say they do come and help. Sometimes they have the power to help some of these the devas. Bodhisattva. He said they are aspiring to be Buddha. So there are they live very long. They say that something like 100 years is something like a day or something like that in human life for them. So there must be those people who have seen Buddha and heard him, still living. Actually, you said that rituals lead to happiness. Yeah. Just like that, do you think rituals lead to discipline in societies? Like, for example, if you take our present world, there are Buddhist countries with different developments. Like in Japan, you see, they are more, seems to be materialistically more advanced, but they sort of follow a spiritual. Yeah, they have mixed Buddhism with their original religion. So they haven't given up. I can't remember the name of the Shinto. That's it. They have mixed it. Like now, if you go to India, they consider Buddha as one of the avatars of Vishnu. So likewise, Yeah. isn't it, for other poor countries, undeveloped countries? They need that. They need psychological help. And that gives discipline, yes. That is true. Because they believe that if you do bad things, God will sort of punish you. Yeah, and some of the people who have lived during the independence time, for example, that generation is much more virtuous in Sri Lanka. They were happier, much happier socially than the We are a different generation. I won't compare the younger generation with me because their thinking is completely different. I don't know whether they are less happier or not. But to me, to us, it looks like they are not happier because they are so busy, they are so involved. I think best thing is to not to mix up the generations. Yeah. those older generations, they were much more ritualistic. Yeah. And our parents used to say, not like you people, our parents were like this. You know? So it is different because the outlook is different. Yeah. I think this happiness thing is a personal thing. It depends on how you. Yeah. Grumpy. Yeah. Yeah.
the other extreme. When you were mentioning the Temple of the Tooth in Kandy, it basically I was thinking like the Buddha. If you think of him as like the ultimate teacher, the ultimate poet, the ultimate artist, so he used symbols and metaphors and similes which are poetic, Yeah. Poetic devices to communicate information. Yeah. And like within a few words, you can express a huge body of meaning using one symbol. You can express so much, so that it's very economic in terms of expression. So I think when your point about you mentioning the point about ritual, I think that's really important. Yeah, your earlier point about ritual being important rather than irrelevant for Buddhist practice, I think it's really important, because if you think of the Buddha as a poet and an artist who used metaphor and simile and symbol, right? So it communicates values across the generations, and you might not have read many Buddhist books, but you know what a symbol means. It is. You know it in your heart, and it just transmits those values across generations. And when you were talking about the Temple of the Tooth in Kandy, I remember years ago I read a book by the science fiction writer Arthur C. Clarke, and it's a beautiful book. I really recommend it to anyone. It's called The Songs of Distant Earth, and it's a story about human civilization. Earth is dying, and the few remaining humans have to get together and find like a way out of Earth and go searching for another planet to inhabit. And now they're in this position where before they leave Earth, they have to find the few things that they can take with them on their spaceship to preserve at least a few of the symbols of the civilization that they came from. And one of the objects they choose is the Temple of the Tooth from Kandy. It's a beautiful book. The relic. Yeah, the relic. The relic. I'll tell you something. If you go to any village in the temple in Sri Lanka and say, why do you value the relic, the tooth? They'll at once say, my grandfather used to tell me, for 45 years, all he said went through his mouth, touching his teeth. So isn't it valuable? The air that came out of the mouth when he spoke was touching that tooth, and that is why it is valuable. And a Buddhist teaching is actually, he used always, not always, whenever the time needed, visual teaching. Actually, the first teacher of use of visual. Yeah. Isn't it? And it's amazing the type of things he knew about the examples, And if he says as if he has been watching things, he says that sometimes these a fox, once he gets the insects, what are called the irritate, not ants, they sort of fleas, and fleas, they can't stop sort of itching itself, and it will run here, run there, and it will somehow or other try to get rid of this flea problem by running and doing various things, but will never succeed. His example is, when you are got the itch of sexual urge, you will do all sorts of things to get rid of that. In one of his teachings, he said. So like that, there are so many beautiful things he said. And he was talking about the Fletcher. Fletcher is the one who makes arrows.
how the Fletcher straightened the arrow so that it will go without deviating from its side. And he said, like that, you must sort of learn the teaching to go straight forward. And so many things that he knew. And purifying it using various other substances. So he knew whatever the sort of trade or technique or whatever thing at that time he knew very well. And they are amazing how he described these things. And for example, he compares your mind like a pond. When you are in like that. So beautiful sort of examples he is in his teaching. That is why so it is valuable. And that is one reason why when you start reading, you want to read more. That is what is called ehipasiko. It leads you onwards. I have a feeling it's tea time now. Thank you very much and good health. Abhidhamma. My book is coming out soon. Abhidhamma. Patthana briefly, because all the 24 can be included in 4. Pushpa is doing Patthana. They have a group, I think. So various groups. No? There are various groups doing Patthana, isn't it? So what's the difference One thing I must, what? Patthana and Abhidhamma. Patthana is part of the Abhidhamma. Patthana gives you the relationship between all these things. Mind, mental factors, matter, all those things, how they form this web that is giving you the knowledge. That's the ultimate thing. But it is a very 24 intricate thing. It takes time to learn it. But it's good to have a knowledge of it. But I think ultimately it's the no, it is the insight meditation that is important. That is the path. All your knowledge should be used for insight meditation, not anything else. So I wouldn't, at my old age, I know I have studied Patthana, but I will concentrate on that only. I would try to use that for insight meditation. Because the difference is, now in Western culture, causes start before the effect. Like the seed will give the plant afterwards. But according to Buddhism, cause and effect can be at the same time. Like your consciousness starts with mental factors. They can be same time. Or they can be after. Your body comes and it's developed and your consciousness comes and helps the body. So consciousness is the cause that keeps the body going, but it came after. Or it can be before. For example, you have the eyes, you are born with the eyes and then the eye consciousness came. So the relationship between cause and effect can be after, before, at the same time. That is the difference. That is what is described in Patthana. It's like a mango tree giving mango. So it's the same time. Yeah, but I may be wrong, personal advice, don't waste time completely on Patthana. It's good to know, but insight meditation is the. Thank you very much. The tea must be ready now. Does it mean anything? Yes.
Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Testing. 1, 2, 3.
ප්‍රතිපාදන කරන්නේ නැත්නම් අතනින් අරන් Okay. For 20 minutes, we have only we do meditation, which is very good for all of us. I mean, listen to so many talks. Now we time to practice it. Meditation, practice of. Okay, we close our eyes gently. And place our hands on our laps.
Keep our body straight with energized spine. Head poised on top. We do Vipassana meditation. And we relax our body. We scan your forehead and relaxed. Eyelids and eyebrows to be relaxed. Jaw, lips and tongue to be relaxed, especially jaw. And check our neck and shoulders to be relaxed. Our arms, hands, fist, fingers to be relaxed. And chest and abdomen to be relaxed. And we do some exercise as techniques to bring our mind to the present moment. We take a deep breath slowly and deeply. And let it go and relaxed. Take one more deep breath slowly and deeply through your nostrils. And let it go through your mouth and relax. Try one more deep breath slowly and deeply, fully experiencing from the beginning to the end of this breath. And let it go slowly through your mouth and relax. Okay. Now bring your attention on the process of breathing. At the beginning, we can focus our mind at the tip of our nose, aware of your feelings, sensation. The feeling of breath. You may notice different sensation to in-breaths and out-breaths are more warming than in-breaths. Take the present breath as your object of mindfulness from beginning to the end of each breath, aware about the feeling.
breath arises and passes away. Simply watching without interfering. Now you can move down your attention to abdomen area slowly. How the body responds to the breaths. Rising and falling. Rising and falling. Rising and falling. You can make a mental note. Without manipulating or control, simply watching. Breath arises and passes away.
If your mind is someone steady, you can open the attention, not only breaths, sensation, feeling, images, moods, thoughts, all they come and go. Choiceless awareness. All they come and go. The transitory nature of everything.
Okay, slowly open your eyes. මෙතන පුටුවක් ගැන තිබ්බන. පුටුවක් ගන්න පුළුවන් නැත්තම් මෙහෙමම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න.
No, no. It's all right. එහෙනම් සාදුනාදයක් පවත්වන්නකෝ. සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදම් ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ඒකායනෝ භික්ඛවේ අයං ඒකායනෝ භික්ඛවේ සදහවත් පින්වත්නි මම ඒ ගාථාව මතක් කරන්නම් පස්සේ ඒකායනෝ භික්ඛවේ අයං මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය ඥායසාදිකමාය දුක්ඛ දෝමනසානං අත්තංගමාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන මේක තියෙන තැන ඔය හැමදිනාම දන්නවා පින්වත්නි මේ සතිපට්ඨාන සූත්‍රය පටන් ගන්න විදිය ඒකායනෝ භික්ඛවේ අයං මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා මහණෙනි මේ එකම මාර්ගය සත්වයන්ගේ විසුද්ධිය පිණිස ඒකායනෝ භික්ඛවේ අයං මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා එතකොට මේ ඒකායන කියන මාර්ගය ඒකායන කියන වචනය අපේ මේ ධර්ම දූතයන්ගේ නැත්තම් ධර්මය විග්‍රහ කරන අය දෙවිදිහකට තුන් විදිහකට විග්‍රහ කරනවා ඒකායනෝ කියලා කියන්නේ එකම මාර්ගයයි කියලා පැරණි මේ පරිවර්තනවල තිබෙන්නේ මේක මේ සතර සතිපට්ඨානය එකම මාර්ගයයි සත්වයන්ගේ පිරිසිදු වීම පිණිස දුක්ඛ දෝමනසයන් නැතිවීම පිණිස නුවණ අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස එකම මඟ කියන එක දැන් එක එක ධර්මාචාර්යවරු වෙන විවිධ විදිහට කියන්නේ පොඩි වෙනස්කම් කරනවා ඒකායනෝ කියන්නේ මේ ඍජු මාර්ගය කියලා මේ සමහර පරිවර්තනවල තිබෙනවා එකම මාර්ගය කියන්නේ නැතුව මේක ඍජු මාර්ගය මේක කෙලින් මාර්ගය කියලා කියනවා එතකොට මේ දෙකේම අදහස් තියෙනවා ඒකායනෝ මග්ගෝ කියන එකෙන් සතර සතිපට්ඨානේ දියුණු කරලා භාවනා කරලා නිර්වාණ අවබෝධය කරපු අය ඕනතර යෝගාවචරයන් අතර ඉන්නවා ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ එකම මාර්ගයක් හැටියට මේ භාවනාව දියුණු කරපු අවස්ථා තිබෙනවා. ඒ අතර නමුත් ඒ අය මාර්ගයේ ගමන් කරලා තියෙනවා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වුණත් නොඑක් විදිහේ භාවනාවන් වල යෙදিলা ඔය අත්කල මතානුയോഗය සම්පූර්ණ කරලා නොඑක් විදිහේ භාවනා මාර්ග අනුගමනය කරමින් සමත හෝ විදර්ශනා හෝ ඒ විදිහේ භාවනා අනුගමනය කරමින් තිත දියුණු කරලා අවසානයේදී මේ සතිපට්ඨානය දියුණු කරගත්තේ. ඍජු මාර්ගය කියලා කියන්නේ මේක මේ වෙන දේවල් තියනවා. දැන් ඔය වෙනත් මාර්ග කියලා කියන්නේ තවත් සිත දියුණු කරන මාර්ගය හැටියට අපිට සමත භාවනාව දියුණු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ තවත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මෙත්තා භාවනාව ආදී කොට ඇති භාවනාවන් කරලා ඉන්න පුළුවන්. නම ඍජු මාර්ගය කියලා කියන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨානය දියුණු කිරීම
නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස දුක්ඛ දෝමනස්සං අත්ථංගමාය දුක් දොම්නස් නැති කර ගැනීම පිණිස ඥායස අධිගමාය ඒ වගේම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ අවබෝධයන් දිනු කර ගැනීම පිණිස නිබ්බානස සච්චිකරණාත්තාය නිර්වාණ අවබෝධයේ පිණිස මේ සතර සතිපට්ඨානය අපට මේ ඉවහල් වෙනවා කියන එකයි මේක කියන්නේ. නමුත් මෙතනදී මම මේ සතර සතිපට්ඨානය ගැනම කතා කරන්නේ මගේ පැයකට ආසන්න කාලයේදී මම මේ කායානුපස්සනා කියන මේ කොටස විතරයි පොඩි මේ වෙලාවක් මෙනෙහි කරන්නේ. කායානුපස්සනා භාවනාව කියන එකට අන්තර්ගත වන දේවල්. එතකොට මේ භාවනාවේ ඊතුරු හතර තමයි වේදනානුපස්සනාව. නැත්තම් වේදනාව ගැන හිතන එක. ඒ වගේම චිත්තානුපස්සනාව සිතේ ඇතිවෙන විවිධ චිත්ත වේගයන් මෙනෙහි කිරීම. ඔය රාග, ද්වේෂ, මෝහ ඒ වගේම විසුරුණු සිත ඔය විදිහට ඒවා ගැන මෙනෙහි කිරීම. ධම්මානුපස්සනාව කියලා කියන එක ටිකක් බොහෝම දීර්ඝ වශයෙන් විස්තර කරන එක. ඒකේ තියෙනවා පංච නීවරණයන් මෙනෙහි කරන එක. ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය භාවනාව මේ කොටස් සේරම එකට එකතු කරලා තියෙනවා ධම්මානුපස්සනාවේදී. මම මේ කායගත සතිය කියලා කියනවා නැත්තම් කායානුපස්සනාව කියලා කියනවා. මේ දෙකේම තියෙන අන්තර්ගතය එකයි පින්නතුනි. කායගත සති භාවනාව කියන්නේ කායානුපස්සනාව කියන්නේත් එකයි. ඉතින් මේකේ මේ අන්තර්ගතය මොනවාද කියන එකයි මේ ශරීරය ගැන වැටහීමක් අවබෝධය කර ගැනීමක් ගැනයි මේකේ මේ කායගත සතිය නැත්තම් කායානුපස්සනාවේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. එහි තියෙනවා කොටස් 6ක්. මේ කායානුපස්සනාවේ කොටස් 6ක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටස තමයි පින්වතුනි ඔබ අප මේ පුහුණු කරන ප්‍රැක්ටිස් කරන මේ ආනාපාන සතිය කියන එක. ශරීරයට අන්තර්ගත දෙයක්. ශරීරයට සම්බන්ධ දෙයක්. ඒ නිසා මේක කායගත සති භාවනාවට අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීම අපේ ශරීරයට සම්බන්ධ වෙච්ච කොටස් 6න් එකක් මේ සතිපට්ඨානයේ හැටියට. එතකොට කයානුව බැලීම කියනකොට නැත්තම් කායගත සතිය කියන්නේ කය අනුව සිහිය පිහිටුවා ගැනීමේදී අපිට පළමුවෙන්ම තියෙන්නේ මේ ආනාපාන සති යොදා ගැනීම නැත්තම් ආනාපාන සතිය වැඩිම. ආනාපාන සතිය කියන එකේ ප්‍රධාන කොටස් දිහා බලනකොට ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීම අපි එක විදිහටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. අපි අතර දිග හුස්ම කෙටි හුස්ම ඒ වගේම ආස්වාස කිරීම ප්‍රස්වාස කිරීම ඒ වගේම මේ ශරීරයේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක දැනෙන විදිහට දිග හුස්මක් අර ගැනීම ඔය විදිහට විවිධාකාර මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීමේ මේ කොටස් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් යෝගාවචරයා හිත පිහිටවා ගන්නවා මේ හිත පිහිටවාගෙන මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීම කෙරෙහි ඒකේ තියෙන මේ දිග පළල හොඳින් තේරුම් ගන්නවා.
දිග පළල කියන්නේ මේ ඇතුළට ආශ්වාස පිටට ප්‍රශ්වාස කිරීම කෙටි හුස්ම දිග හුස්ම මේවා කෙරෙහි තමන්ගේ හිත යොමු කරගෙන ඉන්නකොට මේ යෝගාවචරයන්ට තේරෙනවා ක්‍රමයෙන්ම තමන්ගේ මේ දිග හුස්ම ටික අඩු වෙලා යනවා. අපි ගන්න දිග හුස්ම අඩු වෙලා යනවා යෝගාවචරයට දැනෙනවා. එතකොට අපි ගන්නේ කෙටි හුස්ම. මොකද මේ කෙටි හුස්ම ගන්න මේ අපේ මේ වෛද්‍යවරු දන්නවා ශරීරය මෙතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නිකන් එක ඉරියව්වක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. වාඩි වෙලා ඉන්නකොට ශරීරය මේ ක්‍රියා වෙන්නේ නැහැ. දුවන්නේ නැහැ. ඒවම් වැඩක් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ශරීරයට අවශ්‍ය මේ ආම්ලකර වාතයේ ඔක්සිජන් වාතයේ අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඕනේ වෙන්නේ. ශරීරයට ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය ලබා දෙන්නා වූ මේ ආශ්වාස ක්‍රමය දැන් ඔන්න එන්න කෙටි වෙනවා. ශරීරය කෙටි වෙනවා. ශරීරයේ කටයුතු කරන්නේ නැති නිසා ශරීරයේ තැම්පත් වෙලා තියෙන නිසා මහන්සි වෙන්නේ නැති නිසා ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වලින් දිග හුස්ම ගැනීම ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා යනවා. අඩු වෙලා ගියාම පින්නතුනි මේ තියෙන්නේ කෙටි හුස්ම තමයි අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ ශරීරයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. දැන් යෝගාවචරය දකිනවා මේ කෙටි හුස්ම ගැනීම. ඊළඟට යෝගාවචරයට වැටහෙනවා මේ හුස්ම වල තියෙන බරගතිය අඩු වෙලා යනවා සැහැල්ලු වෙනවා. ක්‍රමයෙන් සැහැල්ලු වෙනවා. දැන් යෝගාවචරයාගේ සිත ක්‍රමයෙන් මේ සැහැල්ලු වෙනවා. එයාගේ සිතත් සැහැල්ලු වෙනවා. මොකද මේ සිත ශරීරයේ තියෙන බර සිතට දැනෙන එක අඩු වෙනවා. ශරීරයේ තියෙන මේ අමාරුකම් ශරීරයේ තියෙන ලෙඩ ගතිය ඒවා සිතට දැනෙන එක අඩු වෙනවා. හේතුව අපේ සිත මේ සැහැල්ලු භවයට පත් කරනවා මේ සැහැල්ලු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ගන්න හින්දා. දැන් ඉතින් ওই විදිහට සැහැල්ලු භව කෙලවරට යනවා බොහොම ගිහිල්ලා සිත කියන්නේත් එකක් හුස්ම කියන්නේත් එකක් දෙකක් නෙමෙයි. දැන් සිතයි හුස්මයි එකට බැඳෙනවා. සිතයි හුස්මයි එකට බැඳිලා තියෙන වෙලාවේදී මේ සැහැල්ලු වෙලා තියෙන මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස ක්‍රමේ නිසා සිත සැහැල්ලු වෙලා අපට දැනෙන සිතේ සැහැල්ලුව ඊටාම මේ බලවත් සැහැල්ලුවක් ශරීරයට දැනෙනවා. යෝගාවචරය මේ සතුට වින්දනය කරනවා. මේ දැන් යා භාවනාව සන්තෝෂයෙන් මේ සැපයක් හැටියට මේක මේ අත්දැකීමක් ඇති කර ගන්නවා. එතකොට මේ යෝගාවචරය මේ සතුට බින්දෙමින් භාවනාව දිගටම කරගෙන යනකොට සිත ධානයගත වෙනවා. සිත සැහැල්ලු වෙනවා. සිත ඇත්තටම සිතක් කියලා එකක් නැහැ. තියෙන්නේ හුස්ම ගැනීම විතරයි. හුස්ම ගැනීම සැහැල්ලු වෙන තරමට හුස්ම ගැනීමත් නැති වෙනවා. එතකොට ශරීරයේ තුල සිත පවතින උනාට අරමුණකින් කියන්නේ අරමුණ සිතේ තිබ්බ මේ හුස්ම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කිරීමේ අරමුණ සිතෙන් හිමින් ඈත් වෙනවා. දැන් ඉතින් සිත ප්‍රශ්න වලින් නිරුද්ධයි. දැන් ඒක තමයි දුක්ඛ දෝමනසං අත්ංගමාය తాවකාලික වශයෙන් සිත මේ තත්වයට පත් වෙනවා. මේක තමයි යෝගාවචරයා පළමුවෙන්ම දකින අත්දැකීම. සිත තමන් තුළින් නැති වෙනවා කියලා කියන්නේ දුක්ඛ දෝමනසයන් සිතේ තියෙන ඒවා දුරු වෙනවා. සිත සැහැල්ලු වෙනවා. සිත ප්‍රාණයට එකතු වෙනවා. සිතයි හුස්මයි කියන්නේ දෙකක් නෙවෙයි කියලා දැනෙනවා. සිත ඊළඟට මේ ආස්වාස සැහැල්ලු වෙලා ගියාපුවම අපිට දැනෙන්නේ අරමුණක් හිතේ තියෙනවද කියලා. මොකද මේ හුස්ම ගැනීම බොහෝම කෙටි හුස්මක් ගන්න. මෙන්න මේ සැහැල්ලුව තමයි මේ
භාවනාවේදී පළවෙනි අත්දැකීම නැත්තම් ඒකේ තියෙන මේ අපිට ලැබෙන ආනිසංසය. ඉතින් අර කරදර දුක් දුම්නස් සිතෙන් දුර වෙලා යනවා, සැහැල් වෙනවා ශරීරයට. දැන් එතකොට දැන් මේ භාවනාව මේ විදර්ශනා භාවනාවක් හැටියට වඩා ගන්නවා නම් ඒ භාවනා කරනකොට ධානවලට සමවදින්න නැතුව නැත්තම් ධානයක් කියන එක පින්නොතින් අමාරු වැඩක් නෙමෙයි මේක. මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි ධානය කියලා කියන්නේ. මේ භාවනාවේ ඔය ඇති වෙන අත්දැකීම තමයි ධානය කියන්නේ. විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතා පඨම ධානං උපසම්පජ්ජ විහෙරති කියලා කියන්නේ ඔය සමතේදී ඒකයි. විතක්කය කිව්වේ මේ අරමුණනේ. විතක්කය කියන්නේ අරමුණ. විචාරය කියලා කියන්නේ ඒක උස්ම ආස්වාස කරනවද ප්‍රස්වාස කරනවද, දිග උස්මද කෙටි උස්මද, ඒක මේක මේ දකින්නවා. ඒක තමයි විචාරය කියලා කියන්නේ. ඒව කරගෙන යනකොට තමයි මං කිව්වේ අර සැහැල්ලු වෙනවා කියලා. ඒක තමයි සුඛ. විතක්ක විචාර පීති. ඒක තමයි පීතිය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට සැපේ කියලා කියන්නේ මේ ධානයක සුවය අපට ඒ වෙලාවේ ඇති වෙනවා. එතකොට සිත විතක්ක විචාර පීති සුඛ ඒකග්ගතාවයට සිතපත් වෙලා තියෙන. ඒකග්ගතාවය කියන්නේ හුස්ම කියන්නේ හිත කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. එකයි. එතකොට සිත ධානයකට සම්වදිනවා. ධානයකට ඇති වෙනවා. මේක තමයි භාවනාවේදී සරල භාවනාවකදී අපිට ලබන්න පුළුවන්. නමුත් ශරීරයට සම්බන්ධ වෙච්ච මේක කෙරෙහි විදර්ශනාවකින් බලනකොට මේ සිතට ඇති වෙන සැහැල්ලුව තුල අපිට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තාවයකින් යුතුයි කියන මේ අත්දැකීම ඇති කරගන්නවා. නැත්නම් අපි බලාපොරොත්තු කඩ වෙනවා. මොකද අර සුවයට එළඹිලා අර සැපයට එකතු වෙලා අපි මේ සුළඟේ පාවිනවා වගේ මේ සැහැල්ලු වෙච්ච ශරීරයේ සැහැල්ලු වෙච්ච සිත ඒකාග්‍රතාවයට පත් වෙච්ච සිත තුල අපි ලොකු සතුටක් ලැබෙමින් ඉඳලා මේක නැති වෙච්ච ගමන් බලාපොරොත්තු දුක් අපව බලාපොරොත්තු කඩ වෙනවා. ඒ නිසා මේවා අනිත්‍යයි නේද කියලා මෙනෙහි කරපුවාම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඒක ස්වභාවයක් කියන්නේ. දැන් ඊළඟට මම ඊට වැඩි වෙලාවක් ගන්නෑ. දෙවෙනි එක ඉරියාපත භාවනාව. දැන් එතකොට දැන් ඔය මේ භාවනාවේ ඉඳගෙනම භාවනා කරනවා නෙමෙයි පින්නතුනි. සතිපට්ඨානේ පිහිටවන්න පුළුවන්නේ මේ කොට එක වාඩි වෙලා ඉන්නකොට විතරක් නෙවෙයි. ඒක මේ අප මේ ඇවිදිනකොට, හිටගෙන ඉන්නකොට, නිදාගෙන ඉන්නකොට අපිට මේකේ සිත සීයේ තුල අපි මේ අපේ මේ අපේ සතිය කඩා ගන්න නැතුව ඉන්නවා නම් අපිට මේ ඉරියාපත තුලින් බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අනේ මේ භාවනා කරන්න පුළුවන් ඉඳගෙන විතරයි. මට මේ ඇවිදින්න තියෙනවා. එතකොට මගේ සතිපට්ඨානෙ බිඳෙන්න පුළුවන්. මගේ සතිය නැති වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතෙනවා. එහෙම නැහැ. සීයෙන් ඇවිදිනවා. ඒක තමයි කියන්නේ චංකමන භාවනාව කියලා. සීයෙන් ඇවිදිනවා. දැන් සීයෙන් ඇවිදිනවා කියනකොට අපි කොච්චර ඇවිදිනවද? නමුත් සීයෙන් ඇවිදිනකොට පින්නතුනි කකුල උස්සනවා, ඉදිරියට ගන්නවා, බිමින් තියනවා, ඊට පස්සේ ඊළඟ කකුල උස්සනවා, ඉස්සරහට යනවා. මේවා පවා අපිට දකින්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕවා දකින්නේ නැහැ නේ. ඔය යනවනේ. නමුත් අර මේ සීය පිටවගෙන ඉන්න එකනට තේරෙනවා මගේ පය ඔසවනවා, පය ඉදිරියට යනවා, බය පොළවේ තියෙනවා. අනික් කකුල ඒ විදිහට ඔසවනවා මේවා. ඒකෝට මේකට සිත බැඳෙනවා. මේ ඇවිදින එකට සිත බැඳෙනකොට පුදුමාකාර මේ ඔන්චිලාවක සමහරලාවට යෙදෙනවා වගේ සමහර විට මේ ඇවිදින එක හරිම සැහැල්ලු භාවයට පත් වෙනවා. භාවනාවේ සිත රැඳෙනවා මේ ඇවිදීම තුල. එතකොට එක ඉරියව්වක් ඒක. හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව. එතකොට නිදාගෙන ඉන්න ඉරියව්ව. නින්දෙදී අපිට මේ සිහිය නැති වෙනවා. නමුත්
මේ නිදාගන්න මේ අමාරු යෝගාවචරය සමාලාවට වාඩි වෙලා ඉඳලා සමහර විට දිගෑරෙනවා. දිගෑරිලා ඒ ඉරියව්ව Taman දැන් ඉන්නේ මේ නිදාගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ කියලා සියෙන් ඉන්නවා. එතකොට මේ සතිය කඩා ගන්න නැතුව ඉරියව් වලින් තමන්ගේ භාවනාවට බාධාවක් වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරනවා නම් ඒකට කියනවා ඉරියාපත භාවනාව කියලා. ඒ එකක් තමයි චංකමන භාවනාව, ඇවිදින භාවනාව. ඉතින් ওই භාවනා අසපෝල එහෙම තියෙනවා, භාවනා මධ්‍යස්ථානවල එහෙම තියෙනවා. ඇවිදින්න වෙනම භාවනාවට මේ චංකමන පතයක්. ඇවිදින භාවනාවට එක ස්ථාන කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය චක්කුපලහාඳුරෝ එක දවසක් ඇවිදලා භාවනා කරනකොටනේ අර ප්‍රාණීන් රාශියක් මරණයි කියලා ධම්මපද ගාථාවේ තියෙන පළවෙනි ගාථාවෙම. එතකොට ඒක ඉරියාපත භාවනාව. ඉඳගෙන ඉන්න එක සිහියෙන්, හිටගෙන ඉන්න එක, නිදාගෙන ඉන්න එක, ඇවිදින එක. ඔයිට වැඩිය ශරීරයේ ඉරියව් නැහැ පින්නතුනි. අහම්බෙන් ඔය වෙලාවක ඉඳගන්න ක්‍රියාවලිය තුල තියෙන්න පුළුවන් යම්කිසි මේ ක්‍රියාදාමයක්. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් ওই ඉරියව් හතර තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක ගැන සිහියේ පිටවාගෙන භාවනාවේ ඉන්න එක්කනට ඉරියව් වලින් වෙනස් වෙනකොට ඒ තමන්ගේ සිහිය කැඩෙන්නේ නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි ඉරියාපත භාවනාව කියන්නේ. එතකොට තුන්වෙනි එක තමයි සම්පජඤ්ඤ භාවනාව කියන එක. සම්පජඤ්ඤය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි පැහැදිලි අවබෝධය. පැහැදිලි අවබෝධය. මොනවා ගැනද පැහැදිලි අවබෝධය? දැන් ඔබ භාවනා කරනකොට ඔයාලට හිතෙනවා මට නැගිටින්න ඕනේ කියලා. දැන් එතකොට මම නැගිටින්න ඕනේ, මේ ක්‍රියාව කරන්න ඕනේ සිහිය කඩා ගන්න නැතුව. ඉතින් මම නැගිටිනවා කියන එක මම හිතාගෙන මම ඒක අවබෝධ කර ඒ සිහියෙන්ම මම දැන් නැගිටිනවා කියලා නැගිටින්න පුළුවන්. සම්මින්ජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති. අත මෙහෙම දිගාරිනවා නම්, එහෙම නැත්නම් කකුල දිගාරිනවා නම් සිහියෙන් තමයි. ඉතින් මේ වගේ පුංචි දේවල් වලටත් සිහිය රැක ගන්න පුළුවන්. අත දිගාරිනවා නම් හෝ නවනවා නම් හෝ කකුල දිගාරිනවා නම් හෝ නවනවා. එතකොට භාවනාව කරනවා කියලා පින්නතුනි එකම ඉරියව්වක ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපට පුළුවන් ඕනනම් මේ අතපය දිගාරින්න. ඒ අතර භාවනාවේ සතිය කඩා ගන්න නැතුව නැගිටින මේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්වෙන් නැගිටිනවා කියන ඉරියව්ව හිතේ තියාගෙන නැගිටින්න පුළුවන්. එතකොට මේ ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. ඒ කියන්නේ වටපිට බලනවා නම් වටපිට බලනකොට මේ සිහියෙන් බලන්න පුළුවන්. මම මේ වටපිට බලනකොට ඔන්න මොනවාරි දැක්කොත් මගේ සතිය කැඩෙන්න පුළුවන්. එහෙම නෑ. මම මේ සතියේ ඉඳගෙන මම මේ දකින්න දේ අරමුණක් හැටියට ගන්නෙ නැතුව මගේ අරමුණ මේ සිහිය පිටවාගෙන ඉන්න එක, awareness එක. ඉතින් ඒක තුල මේ දේවල් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී හෝති. සම්මින්ජිතේ ඊළඟට සංඝාටි පත්ත චීවර ධාරණේ සම්පජානකාරී හෝති. ඉතින් අර සිවුර පොරවන කොට සිවුර සංඝාටිය කියලා කියන්නේ උඩට දාන කොටසනේ. ඔය වැසිසලුව වගේ මේ මන් දාගෙන ඉන්න එකක් දැන්. ඒ වගේ ඒක දානකොට ඊළඟට පත්ත චීවර පාත්‍රය අතර ගන්නකොට ඒ සිවුරු පොරව ගන්නකොට සිහිය තුල මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම සිහියෙන්ම කරනවා. ඊළඟට මේ සිහියට දැන් මේ භාවනා කරන ගමන් මේ අදිතියේ අපිට මේ වැසිකිළියට යන්න ඕන වුණා කියන්නේ. එතකොට භාවනාව කැඩෙනවානේ.
එහෙම කැඩෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. මේ කියලා තියෙන සතිපට්ඨාන ක්‍රමය කියන්නේ පුදුම එකක්. ඒකේ කියනවා උච්චාර පස්සාව කම්මේ. කියන්නේ වැසිකිළියට ගියත් උනත් තමන් 100න් තමයි ඉන්න ඕනේ කියලා. 100න් තමන්ගේ ඉන්න ඕනේ කියන කල්පනාවේ. ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ ජාගරතේ සම්පජානකාරියෝති. ඔය විදිහට හිතගෙන ඉන්නකොට ආහිතේ සාහිතේ කායිතේ අසිතේ පීතේ කන බොන දේවල් වල රස වැටෙනකොට ඒ රසයන් වලට එල්ලෙන්නේ නැතිව ඒවා මේ ඇති වෙනවා. ඔන්න දැන් මේ අපට දැනෙනවා මේක කනවා නම් මේ කෑම අපිට දැනෙනවා. අපි කතා කර කර කන්නේ නැතුව මේක සිද්ධ වෙන හැටි. ඒ ගැන සියෙන් ඉන්නවා. දැන් මම මේ කියන්නේ මේ සතිපට්ඨානය රැකගන්න, සිය රැකගන්න මේ ජීවිතයේ මේ සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ හැම කටයුත්තකදීම සියෙන් අපිට කරන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒකයි කියන්නේ. දැන් සම්පජාඤ්ඤය කිව්වහම 4 ආකාරයක් කියනවා. සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියනවා සප්පාය සම්පජාඤ්ඤය. ඒ කියන්නේ මේ අපි යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරනකොට ඒක මේ සුදුසුද කියලා කල්පනා කරන එක සප්පාය සම්පජාඤ්ඤය. ඒ ක්‍රියාව සුදුසුද කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියාවෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ක්‍රියාවක් කරන්න ගිහිල්ලා අපි සතියෙන් ඉන්නකොට මේ ක්‍රියාව මගේ සතියට බාධාවක් වෙනවා හෝ මම මේ ක්‍රියාව සුදුසු මදි කියලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒකට සප්පාය සම්පජාඤ්ඤය. අනිත් එක තමයි අරමුණ. මගේ මේ අරමුණ සුදුසුද? අරමුණ මොකද්ද? මම මේ නැගිටින්නේ මොන අරමුණකටද? මම මේ දේ කරන්නේ මොන අරමුණකින්ද කියලා දැනගන්න එක. සාත්තක සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? ඊළඟට ඒක සප්පාය ඒක සුදුසුද කියලා බලනවා. ඊළඟට ගෝචර සම්පජාඤ්ඤය කියලා එකක් තියෙනවා. ගෝචර කියන්නේ තමන්ගේ භූමිකාව. භූමිකාව කියන්නේ භූගෝලීය භූමිකාව වෙන්න පුළුවන්. මම මේ යන වෙලකොට මිනිස්සු කවුරු හරි මේ කලකෝලහල වෙන තැනකට මම දැනගන්න ඕනේ මේක සුදුසු මදි මේතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන එක කියලා මම තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි එතනින් මග හරින්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මම මගේ මේ සීමාව තුලින් නෙමෙයි මම සීමාවෙන් පිටට යනවා කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ තමන්ගේ මේ භූමිය තම භාවනාවේ ඉන්න භූමිය. දැන් ওই වස්වසනකොට පින්නතුනේ එකක් තියෙනවා සීමාව කියලා එකක්. සීමාව නිර්ණය කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ සීමාව තුල තමයි මේ වස්වසීමේ කටයුත්ත කරන්නේ කියලා. ඒ සීමාව කියන්නේ භූගෝලීය සීමාවක්. මෙන්න මේ වැට. මම මේකෙන් එළියට යනවා නම් මම මේක ගැන කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒ විදිහට ගෝචර සම්පජාඤ්ඤය කියන්නේ තමන්ද සුදුසු පරිසරය සුදුසු පුද්ගලයන් ඒවත් ගැනෙනවා. දැන් අපි හිතනවා නම් මේ තමන්ට ගැළපෙන්නේ නැති මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් අපි ගෝචර සම්පජාඤ්ඤයේදී කල්පනා කරන්න ඕනේ මේ පුද්ගලයන් සමග එකතු වෙන්න ගියොත් මගේ භාවනාව ටිකක් කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ භූමියෙන් එකතු වෙනකොට මගේ භාවනාව ටිකක් බාධා වෙන්න පුළුවන්. ওই විදිහට ගෝචර සම්පජාඤ්ඤය ගැන කල්පනා කරලා අවබෝධයක් ඇතුව වැඩ කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි අසම්මෝහ සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. අසම්මෝහය කියලා කියන්නේ මුලා නොවෙන්න ඕනේ. මුලා නොවෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මෙතනදී මමය මගේය කියන මේ පුද්ගල සත්ව පුද්ගල සංඥාවෙන් තොරව භාවනාව කරගෙන යන්න ඕනේ. ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගැන හිතන මේ යොමු කරනවා මිසක් මා කියන සංකල්පයක් ඇතුව මේ භාවනාවේ යෙදෙන්නේ නැතුව
මම කියන හැඟීමෙන් මුලා වෙන්නේ නැතුව භාවනාවේ යෙදෙනවා නම් ඒකට කියනවා සම්මෝ සම්පජාඤ්ඤ කියලා. ඔන්න සම්පජාඤ්ඤයේ 4 වැදෑරුම් වෙනවා. හැම ක්‍රියාවකටම සතිය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කියන එකයි මේකේ තේරුම. ඊළඟට තමන්ට නොගැලපෙන දේවල් අයින් කරන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අරමුණ පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මුලා වෙන්නේ නැතුව තමන් සිහියෙන්ම ඉන්න ඕනේ. මගේ කියන හැඟීම තොරව. මේකට තමයි සම්පජාඤ්ඤය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ කොටස මොකද්ද මේ අපි කරන්නේ මේ ආනාපාන සතිය නැත්තම් මේ කායගත සතියේ පටික්කුල මනසිකාරය කියලා එකක් තියෙනවා. පටික්කුල මනසිකාරය කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ටිකක් මේ ශරීරයට සම්බන්ධ විදර්ශනාව දියුණු කරගන්න ක්‍රමයක්. මේකේ තමයි පින්වත්නි තියෙන්නේ ඔය මේ දෙතිස් කුණප කොටාස කියලා අපි ඒකට කියනවා නැත්නම් අසුබ භාවනාවට සම්බන්ධයි මේ පටික්කුල මනසිකාරය කියලා කියන්නේ අසුබ භාවනාවට සම්බන්ධයි. අසුබයි කියලා කියන්නේ අපේ මේ ශරීරය තුල කොටස් 32කට බෙදනවා. ඔබ දන්නවා ඔය අති මස්මින් කායේ කේසා ලෝම නඛා දන්ත තචෝ කියලා කියනවා. ඔන්න ඔතන එක ගැටලුවක් තියෙනවා. ගැටලුවක් නෙමෙයි ඒක මන්සන්දයක්. ඕකට කියනවා තච පංචකය කියලා. තච පංචකේ භාවනා කරනවා කියලා කියනවා. ඔය 32ක් භාවනා අරමුණු ඒක මේ 32ක් ශරීරයේ කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවානේ. ඔය වකුගඩුව, හදවත, ලේ ධාතුව, කෙල, මේ හිසකයා ඔය සේරම එකතුව 32ක් තියෙනවා. එතකොට ඕකේ පළවෙනි දේ තමයි තච පංචකය කියලා කියන්නේ. තච පංචකය කියන්නේ මේක හරි වටිනවා. මේ තච කියන එක ගාවට එනකන් 5ක් තියෙනවා. කේසා, කෙස්, ලෝම මේ ශරීරයේ ඇඟේ තියෙන ලෝම, නාකා නිය, දන්තා දත් ලෝම නඛා දන්තා තචෝ කියලා කිය හාම. ඔබ අප මේ කොච්චර බලනවද කියනවා නම් ඔය මේ කෙනෙකුගේ ඔය බොවා තමයි ඔය රූප කල්යාණේ දන්ත කල්යාණේ ඕවා මේවා බලන්නේ වයින් තමයි. දැන් ඕක භාවනාවකට බුදුහාමුදුරුවෝ යොමු කරනවා. කේසා දැන් බලන්නකෝ ගෙදර ගිහිල්ලා අතු ගන්නකොට කොච්චර කෙස් වැටිලා තියෙනවද ගෙදර කියලා. කොයි වෙලාවෙද මේක වැටුනේ? හැම වෙලෙම මේවා ශරීරයෙන් දුර වෙනවා. කෙස්, ලෝම ශරීරයේ තියෙන මේ හැමේ තියෙන ලෝම. කේසා ලෝම ඒවා නම් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. නඛා මොකද්ද කරන්නේ මේ නියපොතු? අපි වරින් වර නියපොතු කපනවා. නියපොතු ඉතින් ශරීරයෙන් ඒවා පිට වෙලා යනවා. ශරීරයෙන් ඒවා බැහැර වෙලා යනවා. නඛා දන්තා දත් ගැලවෙනවා, දත් ගලවනවා. ඕවා පිට වෙනවා ශරීරයෙන් අයින් කරනවා. තචෝ මේ ඊළඟට මේ හැම ඔය සමහර වෙලාවට ඔය සර්පියෝ වගේ සත්තු නම් එකපාරම හැවාරිනවා අපිට දකින්නවා. අපිත් හැම වෙලේම ඕක කරනවා නාන්න ගිහිල්ලා හැවාරිනවා. නමුත් ඒක ඒ විදිහට එකපාරට එක විදිහට මේක ගැලවිලා යන්නේ. නමුත් ඒක මේ ඇඟ අතුල් වෙනකොට ඕක යනවා. එතකොට ශරීරයේ මේ කොටස් 5 නිරන්තරයෙන්ම අපෙන් ඈත් වෙනවා. කේසා, ලෝම, නඛ, දන්ත, තච. මේකට තමයි තච්ච පංචකය කියලා කියන්නේ. ওই භාවනාවේ දැන් ඔය කෙනෙක් මහාන කරනකොට ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙනවද මන් දන්නේ මහාන කරනකොට දැන් මමත් මහාන කරනකොට මේ දුන්න මෙහෙම අල්ලන්න කියලා අතට ඉසකයක් මේ කැලක් කපලා ඉසකයක් කොටසක් වෙන්න ආයක හාමුදුර කෙනෙක් ඉසකයක් කොටසක් කපලා අත උඩ තියලා කිව්වා හා දැන් කියන්න
Kesa, Kesa, Loma, Loma, Naka, Naka, Danta, Danta, Tacho, Tacho. ඊළඟට ආපහු වෙනවා tacho, tacho, Danta, Danta, Naka, Naka. ඔය විදිහට ආපහු වෙනවා. ඔහොම කියලා තමයි මේ ඉසකුරුටු ගන්න. මට ඕකේ ඒ දවස්වල තේරුන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කරන්නේ කියලා. දැන් තමයි තේරෙන්නේ මේක නිරන්තරයෙන්ම අප අතහැරලා යනවා මේ ශරීර කොටස. නිරන්තරයෙන්ම. හැමෙම. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මේ ශරීරයේ අනිත්‍යතාවයට ඉක්මනින් හසු වෙන දේවල් පාමීම. ඒ ශරීරයට අයිති දේවල් මේවා ඉක්මනින්ම අපි අතහැරලා යනවා. එතකොට අනික හරිය අපිට මේ ඔය mansang, masan, mansang, naru, ati minja. ඕවා අපිට වැඩිය එදිනෙදා අපේ ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන යනවා නෙමෙයි. මස් කෑලි ඇලවිලා යන්නේ නැහැ නේ හැමදාම. මේ ඇට අපෙන් අයින් වෙලා යන්නේ නැහැ නේ. නමුත් ඒවා තියෙනවා. නමුත් අර පහ මොකද මේ වෙන් කරලා අරගෙන තියන්නේ තච පංචකේ කියලා. ඒවා ශරීරයෙන් ඉක්මනටම අත්හැරලා යනවා. ඉක්මනටම අත්හැරලා යනවා. ඒක අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ පිළිකුල් භාවයකුත් ඇති වෙනවා තමයි. අපි දකිනකොට දතක් ගැලවිලා තිබුණොත් එහෙම දකින්න කෙනෙකුට අපිට පිළිකුලක් ඇති වෙනා නේද? මේ ඉසකියා ගහක් දකිනකොට බත් පිඟානේ මම ටිකක් මේ අප්‍රසන්න ගතියක් ඇති වෙනවනේ නේද? ඒ තමයි ඒ වගේ ස්වභාවය. එතකොට අපි ළඟ තියෙනකන් අපි ආදරෙන් මේවා ලස්සන කරනවා, මේක තියාගෙන ඉන්නවා. අපෙන් වෙන් වුණා නේද? අපිට ඒකට පිළිකුල් ඇති වෙනවා. මේ ශරීරය ඒ වගේ අපෙන් ප්‍රාණය නිරුද්ධ වෙච්ච වෙලේ ඉඳලා අපි තියාගන්න බයයි ශරීරය. ඒකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි පටික්කුල මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. පටික්කුල කියන්නේ පටික්කුල කියන්නේ පිළිකුල් කියන එක. එතකොට පිළිකුල් භාවනාව. එතකොට යෝගාචරය මේ මගෙන් පිළිකුල් භාවයක් ඇති කරගන්නවා. මොකටද මේ පිළිකුල් භාවය ඇති කරගන්නේ පින්නතුනි? සිත කරගෙන යනකොට සිතේ මේ පංචකාම ආසාව ඇති වෙන එක වළක්වන්න. සිතට ආසාව ඇති වෙනවනේ පංචකාමයන් තමයි ඉස්සර විලාම සිත දැඩි ලෙස පැහැරගන්නේ. රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශයන් වලට සිත යොමු වෙච්චාම අර භාවනා මේ කරලා සිත නිවන් දකින්න තියෙන ඒ අවස්ථාව පැහැර ගන්නවා නැත්තම් කල් යනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ සිතට එන කාම ආසාවන් නැත්තම් පංචකාමයේ කරේ තියෙන ඇල්ම ඒක නැති කරගන්න යෝගාචරයට මේ ක්‍රමය අසුභ භාවනාව අතිශයින්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි පටික්කුල මානසිකාරය කියලා කියන්නේ. දැන් මේවා සේරම ශරීරයට අයිති දේවල්. ඒක තමයි මේ අපි කියන්නේ අපි ඒකට කියන්නේ මේ කායගත සති භාවනාවට අයිති කොටස් 6 මේ කතා කරන්නේ. ඊළඟ කොටස පින්නතනි චතු ධාතු වවත්තානේ කියලා කියනවා. චතු ධාතු වවත්තානේ කියලා කියන ශරීරයේ අයිති ශරීරය තුල අපිට මේ තියෙන ශරීරයේ තිපි හැදිලා තියෙන හැටි මේ particles නැත්තම් ශරීරයේ elements ශරීරයේ තියෙන හතර වැදෑරුම් කොටස් මේවා මොනවද? හතර වැදෑරුම් කොටස් එකක් තමයි පඨවි කියලා භාවනා කරනවා. මේ කියන්නේ තද ගතිය, මේ සොලිඩ් ගතිය, ශරීරයේ තියෙන මේ ඇටකූටු වගේ දේවල් පඨවි වලට අයිති වෙනවා. දත් කියන ඒවා පඨවි වගේ. එතකොට මේ පොළොව කියන එකනේ පඨවි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගලක් වගේ ශරීරයේ තුලක් තියෙනා වූ යම්
ඉක්මනින්ට කැඩෙන්නේ බිඳෙන්නේ කියන්නේ මේ තද කොටස තද වෙන. එතකොට පඨවි ආපෝ කියන්නේ මේ වතුර කොටාසය ශරීරයේ තුල තියෙන පින්නොති වතුර කොටාසය. ඉතින් අපි වතුර බොනවානේ. ඒ අතර අපේ තියෙන ශරීරයේ තියෙන ලේ ධාතුව. ලේ ධාතුව තියෙනවා. ඒක වතුර වගේ ගලාගෙන යනවා. ඒ වගේම අපි පිට කරන මූත්‍රාදිය. මේවා මේ ජලයට අයිති දේවල් කියලා ගසන ඒවා. වසීරම අයිති වෙනවා. එතකොට මේවා ශරීරයට සම්බන්ධ කොටස්. ආපෝ කොටාසේ ආපෝ කොටාසේ කියලා කියන්නේ ඒකයි ශරීරයේ හැදිලා තියෙන දේවල් මේවා. තේජෝ කියලා කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන උණුසුම් ගතිය රස්නයක් තියෙනවනේ ශරීරයේ. පැරන්හයිට් වලින් කියනවා නම් 98ක් විතර තියෙනවා නම් හරි. 100ක් 100 ගණනක් තියෙනවා නම් උණ ගැහිලා කියනවා. එතකොට මේ විදිහට ශරීරයේ මේ තියෙන උණුසුම රස්නේ නැත්තම් මේ රත් වෙන ගතිය. ඉතින් මේක වැඩි වෙනවා මේ උණුසුම වැඩි වෙනවා තරහ යාම ආදී මානසික මේ තත්ත්ව යටතේ මේ කෝපයට පත් වුණ ඒකනේ කියන්නේ කෝපාග්නිය කියලා. ශරීර මේ තරහ යන එක ගින්දරට සමාන කරනවා. ගින්දර මොකද තියෙන්නේ? ගින්දර රත් වෙනවා. ඒ වගේ ශරීර තරහ ගියොත් රත් වෙනවා. ඇඟ රත් වෙනවා. ලේ ගමනේ වැඩි වෙනවා. මේවා මේ ඇති වෙන මේ තත්වයන්. එතකොට ආපෝ තේජෝ වායෝ අගට තියෙන්නේ වායෝ කියන්නේ ශරීරයේ තියෙන හැකිලෙන පිම්බෙන ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ වාතය කොටසක් ශරීරයේ තියෙනවා. අපි ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනවා නිතරම ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරනකොට ශරීරය තුල කිසියම් වායු කොටසක් ශරීරය තුල පවතිනවා. ඉතින් මේවා නිසා තමයි අපට ඇවිදින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ශරීරේ නිකන් මොල් ගහක් වගේ තිබුණොත් එහෙම ඇවිදින්න බෑනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ ශරීරයට තියෙන්න ඕන දේවල් මේවා. ආපෝ තේජෝ වායෝ පඨවි මේවා තියෙන්න ඕනේ. ඕක පඨවි කොටාසේ නැත්තම් ශරීරේ නිකන් මැටි ගොඩක් වගේ ඒක දාපු තැනම නිකන් ගුලියක් වෙනවා. අර මේ පඨවි කොටාසේ තියෙන නිසා අපට කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඇට මිදුළු වගේ දේවල් තියෙන නිසා ශරීරේ නවන්න පුළුවන්, දිගාරින්න පුළුවන්, කරදරයක් නැතුව ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒවා ශරීරයට අවශ්‍ය දේවල්. නමුත් ඒ වගේ ස්වභාවය අපි තේරුම් අරගන්න ඕනේ ශරීරයේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මේ පවත්වගෙන යන ශරීරයේ තුල මේවා තමයි පවතින්නේ. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේවා. උණුසුම නැත්නම් මලමිනියක් වෙනවනේ. මිනිහෙක් මැරිලාද කියලා බලන්නේ අත තියලානේ. කෙනෙක් මරනවාද කියලා බලන්න ක්‍රම දෙක එකක් ඇහැ ඇරලා බලනවා. මේ දොස්තර මාතුරුම දන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒක පාරම කරන්නේ ශරීරයට අත තියලා බලනවා. අපි වගේ වැඩි අවබෝධයක් නැති කට්ටිය මේ දොස්තරලා නෝයින කට්ටිය අත තියලා බලනවා සීතලද කියලා. ඒ මොකද උණුසුම නැතිද කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ශරීරයේ මරණාම උණුසුම ඉස්සර වෙලාම ශරීරයෙන් තුන් කොටසක් වෙනස් වෙනවනේ ශරීරේ. ආයුෂය ඉවර වෙනවා. කෙනෙක් මැරිච්ච ගමන්ම ආයුෂය ඉවරයි එතනින්. ආය අවුරුදු ගාණක් කතා කරන්න බෑ. තප්පරයක්වත් මෙන්න දිගයි කියලා ගන්න බෑ. ආයුෂය. ඊළඟට උස්නේ. ශරීරයේ තියෙන උණුසුම ශරීරයෙන් දුරු වෙනවා. ඒ කාරණේ අනිත් එක තමයි විඥානය. සිතෙන් සිත බැහැර වෙනවා. ශරීරයෙන් සිත බැහැර වෙනවා. ඒකනේ මේ කියන්නේ මේ කන්දානම් බේදෝ. කන්දානම් බේදෝ කියලා කියන්නේ පංචස්කන්ධේ බිඳෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පංචස්කන්ධේ බිඳෙනවා. බිඳෙනවා කියලා කියන්නේ රූපස්කන්ධයෙන් වේදනාව පිට වෙනවා නැති වෙනවා. සංඥාව කියන එක මේ හඳින ගැනීම නැති වෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර මේ අපි තුල තියෙන චිත්ත සංඛාර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම්
චිත්ත සංඛාර නැති වෙනවා. සංඛාර විඥාන සිතෙන් සිහිය නැති වෙනවා. ඕක තමයි එතකොට ශරීරයෙන් මරුණා කියලා කියනවා. එතකොට මේක තමයි උණුසුම ශරීරයට අවශ්‍යයි. නමුත් මේ වගේ යෝගාවචරය කල්පනා කරන්න පුළුවන් ඒවා. ශරීරයට මේවා දැනෙනකොට මේ වගේ සිහිය නැති විදියට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කොටසය චතුධාතු වමත්ථානය කියලා කියන්නේ ඒකට. මං කියවනේ මේ කායගත සතියට කොටස් 6ක් අයිති කියලා. අනිත් එක තමයි පින්වත්නි නව සිවතිකය මේක ගැන නම් කියනකොට මේ අපිට අපේ ශරීරයට තියෙන මේ ඇල්ම ආසාව ගොඩාක් මේ අනේ අපුයි මේ අපේ ශරීරයේද කියලා හිතන තරම් එකක් මේ මේ අන්තිම එක නවසිවතිකය කියලා කියන්නේ. නවසිවතිකය කියලා කියන්නේ පින්වත්නි මේ මලමිනියක අවස්ථා 9ක් තියෙනවා. අවස්ථා 9කට බෙදලා තියෙනවා මලමිනියක. අපි දකින්නේ මේ පළවෙනි අවස්ථාව විතරයි. පළවෙනි අවස්ථාව කියලා කියන්නේ මේ මරුණට පස්සේ හිටියා වගේ තමයි. හිටියා වගේ ආයුර්වෙන් අපි දකිනවා පෙට්ටියක දාලා තියෙන ඒ විදිහටයි. නමුත් එතනින් පස්සේ වෙන දේවල් තමයි අනිත් ඒවා අන්තර්ගත වෙන්නේ. ශරීරයේ ඊළඟට නිල් පැහැ ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒකට ශරීරයේ නිල් පාට වෙනවා, ශරීරයේ ඉදිමෙනවා, ශරීරයේ පැලෙනවා, ඕජස් ගලනවා. මේ ඉතින් ওই වෙලාවට ඔය කාකේ හිවා කජ්ජමානං බුලලේ හිවා කජ්ජමානං කියලා කියන්නේ කපුටෝ ඇවිල්ලා කනවා. හිවල්ලු ඇවිල්ලා කනවා. එතකොට පණු වෙනවා. ශරීරයට වෙන දේවල් පණු වෙනවා. ඉතින් ඒ සත්තු ආහාර වලට ගන්නවා. එතකොට ඔය මේ කලින් ඔය යෝගාචරයන් කියනවා මේ ශරීරයේ මේ එලි මහනට දාන්න කියලා. ඒ මොකද ශරීරයේ සත්තුන්ට කන්න දෙන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකේ නවසිත කියන්නේ ওই විදිහට බෙදීගෙන ගියාපුවම අන්තිමේදී මේ ශරීරයේ ඇට කැවිලි වලින් පමණක් ඉතුරු වෙලා අනික හරිය සේරම දිය වෙලා පොළොවට ඇදලා සත්තු කාලා මේ විසිරලා යන ඇටකූටු. ඔය දක්වන් කොටස් 9කට මේකේ බෙදනවා. ඒකට කියනවා නවසිවතිකය කියලා. දැන් යෝගාවචරය සමහර වෙලාවට ඔය තැන් බලන්න යනවා. ශරීරයේ ඔය තැන් බලන්න යනවා. ගිහිල්ලා ඒ අනුව අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම භාවය වගේම අසුභ භාවනාව දියුණු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි විදර්ශනාව දියුණු කරගන්නේ කායගත සතිය අනුව. මම කිව්වා මේ ආස්වාස ප්‍රස්වාස කිරීම ඒක හැම වෙලෙම උඩට එනවා පල්ලයට එනවා අනිත්‍යයි. ඊළඟට ඉරියාපත හැම වෙලෙම අපි නැගිටිනවා ඇවිදිනවා ගමන් කරනවා අනිත්‍යයි. ඊළඟට අපේ කටයුතු ක්‍රියාවන් අපි එකම දේවල් නෙවෙයි නොඑක් විදිහේ ක්‍රියාවල් වලට සිත යොමු කරගෙන ඉන්නකොට සම්මිංජිතේ පසාරිතේ සම්පජානකාරී හෝති ආලෝකිතේ විලෝකිතේ සම්පජානකාරී යති යම යනකොට ඕවා වෙනවා. ඉතින් මේ ශරීරයේ ස්වභාවය. එතකොට මේ ශරීරයේ ඊළඟට මේ 32ක් කොටස් වලට බෙදෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ තච පංචකයේ දිහා බලනකොට අර කිව්ව කොටස් 5 දිහා බලලා අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් ඉක්මනින්. අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. අනිත්‍ය මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් චතු ධාතු අවස්ථානේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන ඒවායි. ඒ වගේ ඇතිවීම නැතිවීම නවසිවතකයේ ශරීරයේ කොටස් වලට බෙදිලා එහෙම ශරීරයක් තමයි අපි දැන් මේ උස්සාගෙන යන්නේ. එහෙම ශරීරයක් තමයි අපි මේ
පෝෂණය කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ශරීරයේ පිළිබඳ විදර්ශනාවක් දියුණු කරපුවාම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේවා වටහා ගන්න පුළුවන් පින්නතුනි. ලෝකේ කෙරෙහි තියෙන අර පිපාසිත භාවය, මේ හැමදේම කෙරෙහි පිපාසිත භාවයක් තියෙනවා නම් අසහනකාරී පිපාසිත භාවයක්, ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. අඩු කරගෙන ජීවිතයේ සාමාන්‍ය මේ විදිහට අපේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් හොඳ ධර්මයක් මෙනෙහි කරමින්. ඉතින් ඒක නිසා මේකයි කායගත සති භාවනාව, කායානුපස්සනාව භාවනාවට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඔබ සෑම දිනාටම මේ ආනාපාන සතියේ මේ කායගත සති භාවනාව දියුණු කරගන්නවා. මම දන්නවා ඔබ හැම දිනම භාවනාව ගැන උනන්දු වෙනවා. හැම දිනාටම මේ සාකච්ඡාවේදී මතක් කිරීමක් කළේ. ඔබ දන්න දේවල් මම මතක් කරා. ඉතින් මේ කොටස් 6 තමයි මේ කායගත සති භාවනාවේ තියෙන්නේ. ඔබ සෑම දිනාටම මේ මෙනෙහි කිරීම තුළ සිතේ ඇති වුණා වූ විදර්ශනා විඥානයේ විදර්ශනා සිතුවිලි සියල්ලම ඔබේ මෙලොව ජීවිතේ ප්‍රඥාව විශිෂ්ට අවබෝධය දියුණු කර ගැනීමට හේතු වේවා. නිර්වාණ සම්පත්තිය අවබෝධ කරගන්නා වූ දවසකද මේ ඇති කරගන්නා වූ මේ චිත්ත වීතිවල පරම්පරාවේ චිත්ත සංතානවල ශක්තිය ධෛර්යය අපට ලැබේවා. උතුම් නිවන් සම්පත් පිණිස මේ ධර්ම ශ්‍රවණයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරණකාන්තු ලෝක සාසනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරණකාන්තු දේශනං. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිत्वा තිරං රක්칸තු ත්වං සදා. පියන ස්වාමීන් වහන්සේ ආවද්දන්නේ බෝධි පූජාවට.
දැන් අද බෝධි ලංකාවට ගෙනාපු දවසයි. ඉතින් අපි දැන් බෝධි පූජාවක් පවත්වනවා. සියලු දෙනාටම මේ අපල උපද්‍රව ලෙඩ දුක් ග්‍රහ දෝෂ ග්‍රහපල ආදියක් තියෙනවා නම් ඒවා සේරම දුරු කිරීමට ඊටාම බලවත් වූ ශාන්ති කර්මයක් වන බෝධි පූජාව පවත්වලා බුද්ධ පූජාවක් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වන්දනා කරමින් මේ බෝධි පූජාව පවත්වන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔබ සෑම දෙනාට ආශිර්වාද කරන්න. මේ සඳහා වැඩම කරවා ගත්තේ අපේ ගලගම සුමේද හාමුදුරුව මේ මිල්ටන් කීන්ස් විහාරයේ ඉන්න අපේ සමිද හාමුදුරන්ගේ මේ ගොල්ල හාමුදුරු කෙනෙක්. ඉතින් අපි ඊටාම ගෞරවයෙන් උන්වහන්සේ පිළි අරගෙන මේ බෝධි පූජාව පවත්වන ලෙස අපි ඊටා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. අපේ බෝධීන් වහන්සේලා දෙනමම ඊටා නිරෝගීව වැඩ ඉන්නවා මේ වෙලාවේ විහාරස්ථානය ඇතුළේම තැන්පත් කර තියෙනවා. අපි සියලු දෙනාම බෝධි පූජාවට සාදු කියන්න හොඳයි. තෙරුවන් සරණයි. මේක දෙන්නද? හොඳයි සියලු දෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වන්න. මෙම ලන්ඩන් බෞද්ධ විහාරස්ථානයේ අතිගෞරවනීය නායක මා හිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගෙන වැඩමවා වැඩ සිටින ගෞරවනීය පණ්ඩිත හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඇතුළු පරම පූජනීය ගරු කටයුතු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. පුරපසළොස්වක් පොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන දන්සිල් භාවනාදී උතුම් පින්කම් සිදු කරලා සවස බුද්ධ වන්දනා පින්කමට සැදී පැහැදී තැන්පත්ව සිටින ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණවන්ත සත්පුරුෂ පින්වත්නි, ඔබ හැම දෙනාගේම දැන් සූදානම මේ උතුම් ආශිර්වාද වන්දනාවේ කටයුතු ආරම්භ කරන්නට. හොඳයි, එසේනම් පූජනීය මහා සංඝරුවනටත් පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටමත් සෙතක් ශාන්තියක් යහපතක්ම උදා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරගෙන උතුම් වූ පංචශීල ධර්මය සමාදන් වීම පිණිස එසේනම් අපි හැම දෙනාමත් එක්ක භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර කරලා උතුම් තෙරුවන් වන්දනාව සිදු කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති.
බුද්ධං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක් කෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සාධු සාධු සාධු. අද දවසේදී විශේෂයෙන්ම මේ මොහොතේදී බලාපොරොත්තුව ප්‍රාර්ථනාව මෙම විහාරස්ථානයේ විහාරාද ඊශ්වරීව වැඩ වාසය කරන අති ගෞරවනීය නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධානව අති ගෞරවනීය තවලම බන්දුල නායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ගෞරවනීය පණ්ඩිත හාමුදුරුවන් වහන්සේලා ඇතුළුව පරම පූජනීය මහා සංඝරුවනටත් ඒ වගේම සත්පුරුෂ දායක කාරකාදී පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටමත් අද දවසේදී උපෝසත සීලය සමාදන්ව ඒ සීල ශික්ෂාව පූර්ණය කරන්නට අප්‍රමාදීව වීරය වඩන මේ පින්වත් පිරිස ඇතුළුව සෑම සියලු දෙනාටමත් සිතක් වේවා ශාන්තියක් වේවා යහපතක්ම වේවා කියන උදාර ප්‍රාර්ථනාවන් නැති කරගෙන සිද්ධ කරන උතුම් ආශිර්වාද පින්කම. ඒ අනුව පූජනීය මහා සංඝ රත්නයට ස්වකීය ඒ ශාසනික කටයුතු ආගමික සංස්කෘතික අධ්‍යාපනික සමාජීය කටයුතු නිදුක්ව නිරෝගීව සුවපත්ව සිදු කරන්නට අවැසි කායික මානසික සුවපත් භාවය උදාපත් වේවා සැලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනයත් පෙරදරි කරගෙන ඒ වගේම මේ සත්පුරුෂ පින්වතුන් සෑම සියලු දෙනාටම ස්වකීය ගෘහ ජීවිතවල සියලු යහපත් කටයුතු සාර්ථකත්වයට පමුණුවාගෙන බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට කරගෙන ඒ වගේම ස්වකීය ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ අභිවෘද්ධිය පිණිසත් ඒ වගේම සාංසාරික භව ගමනේ සුවපත් බව පිණිසත් කරන කියන ඒ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් ඊ타ත්ම හොඳින් සාර්ථකව සිදු කරගන්නට අවැසි කායික මානසික සුවපත් භාවයත් හැම දිනාටම උදාපත්ව සැලසේවා කියන උතුම් උදාර ප්‍රාර්ථනාවත් පෙරදරි කරගෙනම පූජනීය මහ සංඝරුවනත් පින්වත් සෑම දෙනාමත්
නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වායි ප්‍රාර්ථනා තබාගෙන අපි මේ උතුම් වන්දනාවේ කටයුතු තුනුරුවන් කෙරෙහි උතුම් ශ්‍රද්ධාව පෙරදරි කරගෙන සිද්ධ කරමු. කවුරුත් සාදුනාදයක් පවත්වන්න. සාදුනාද පවත්වලා සෑම දෙනාම ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ඒ උතුම් බුද්ධ ඥානයන් මේ ආකාරයට මා කීවාට පසුව වන්දනා කරන්න. දුක්ඛේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ සමුදයේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං බුද්ධ ඥානං අත්ථපටි සම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං නිරුත්ති පටි සම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං පටිභාන පටි සම්භිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥානං බුද්ධ ඥානං ආසයානුසයේ ඥානං බුද්ධ ඥානං යමක පාටිහාරියේ ඥානං බුද්ධ ඥානං මහා කරුණා සමාපත්තියේ ඥානං බුද්ධ ඥානං සම්බඤ්ඤුත ඥානං බුද්ධ ඥානං අනාවරණ ඥානං බුද්ධ ඥානං ඉමේහි බුද්ධ ඥානේහි සමන්නාගතං සම්මා සම්බුද්ධං තං සිරසා නමාමි. සාධු සාධු සාධු. හොඳයි, උතුම් නව අරහාදී බුදුගුණ මේ ආකාරයට වන්දනා කරමින් පින්වත් ඔබ සකසා පිළියෙල කොට තැන්පත් කළා වූ සියලු පූජාවන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිගන්වා පූජා කරමු. මා කීවාට පසු කියවන්න. අරහං නම් බුදු ගුණ සිහි වේවා. අරහං ගුණයෙන් ලොව සැනසේවා. අරහං මුනිඳුගේ සිරිපද ගාවා. දැල්ලු පහන් සීල පූජා වේවා. සම්මා සම්බුදු ගුණ සිහි වේවා. සම්බුදු බලයෙන් ලොව සැනසේවා.
සම්මා සම්බුදු සමිඳුන් ගාවා සුවඳ ඇති ධූපය පූජා වේවා විඤ්ඤාචරණේ ගුණ සිහි වේවා විදුනැන බලයෙන් ලොව සැනසේවා විදුනැන ගුණ පිරි මුනි රාජ ගාවා සුපිපුන මේ මල් පූජා වේවා සුගතෝ නම් බුදු ගුණ සිහි වේවා සුගතෝ ගුණයෙන් ලොව සැනසේවා සුගත මුනිඳුගේ සිරිපාද ගාවා සිසිල්ලු මේ පැන් පූජා වේවා ලෝකවිදු බුදු ගුණ සිහි වේවා ලෝකවිදු ගුණයෙන් සැනසේවා ලෝකවිදු නම් බුදු හිමි ගාවා මිහිරි ගිලන් පාස පූජා වේවා පුරිස ධම්ම බුදු ගුණ සිහි වේවා සාරති ගුණයෙන් ලොව සැනසේවා අංගී රස අප මුනිදුන් ගාවා ගුණ ඇති ඖෂධ පූජා වේවා සත්තානම් බුදු ගුණ සිහි වේවා දේව මිනිස් ගුණයෙන් සැනසේවා සත්තා ගුණ දැරු බුදු හිමි ගාවා සියලුම පූජා පූජා වේවා බුද්ධෝ නම් බුදු ගුණ සිහි වේවා බුද්ධෝ ගුණයෙන් ලොව සැනසේවා බුද්ධෝ ගුණ දැරු බුදු හිමි ගාවා දැල්ලු පහන් සීල පූජා වේවා භගවානම් බුදු ගුණ සිහි වේවා
භගවත් දහමින් ලොව සැනසේවා. භගවත් මුනිඳුගේ සිරිපාද ගාවා සියලුම පූජා පූජා වේවා. සාදු සාදු සාදු. මගේ නෙතට සුවය දෙන දසුන බුදු හාමුදුරුවෝ මගේ සවන මිහිර දෙන නුවදන බුදු හාමුදුරුවෝ මගේ ගතට සිසිල දෙන පවන බුදු හාමුදුරුවෝ මගේ සිතට නිවන දෙන දැහැන බුදු හාමුදුරුවෝ. සාදු සාදු සාදු. බුදු ගුණ අනන්තයි බුදු ගුණ අනන්තයි බුදු ගුණ අනන්තයි ධම් ගුණ අනන්තයි ධම් ගුණ අනන්තයි ධම් ගුණ අනන්තයි සංඝ ගුණ අනන්තයි සංඝ ගුණ අනන්තයි සංඝ ගුණ අනන්තයි අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන් අනන්ත ධම් ගුණ බලයෙන් අනන්ත සංඝ ගුණ බලයෙන් සියලු දන හද නිවි සැනසේවා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, දැන් අපි හැම දෙනාමත් එක්ක එකට එකවර ගාථා කියවමින් වන්දනා කරමු. වන්දාමි චේතියං සබ්බං සබ්බඨානේසු පතිට්ඨිතං සාරීරික ධාතු මහාබෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සම්භාරි විජයං අකා පත්තෝ සම්බං ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහාබෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහම්පිතේ නමස්සාමි බෝධිරාජා නමන්තුතේ ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තම ධන්සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං
ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන ධූපේනාහං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජා භාජන මුත්තමං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුහේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලභාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මෙහෙතං භගවා පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සම්වං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම උතුම් බෝධිරාජෝත්තමයාණන් වහන්සේට අනුරපුර විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයාණන් වහන්සේ සිහියට නගාගෙන උතුම් පුද පූජාවන් පූජා කරමු. හැම දෙනා එක්කම ගාථාව කියවමින් සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං දීපේනේ තේන සාදරං සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං ධූපේනේ තේන සාදරං සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං පුප්පේනේ තේන සාදරං සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං උදකේනේ තේන සාදරං සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං ගිලාන පච්චයං ඉමං සේවිතං ධම්ම රාජේන පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං පූජේමි බෝධි රාජානං සබ්බේනේ තේන සාදරං උතුම් බෝධි රාජෝත්තමයාණන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය හැම දෙනාගේම ජීවිතවලට ලැබේවා සැලසේවායි ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මා කීවාට පසු මේ ආශිර්වාද කවි ගායනා කරන්න. සියලු අපල දුරු කරන්ට රෝග සතුරු බිය නොවන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට සියලු පැතුම් සපලවන්ට
ඇස් වහ කට වහ ඇරෙන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට මංගතොට අනතුරු නොවන්ට අනවින බන්ධන කැපෙන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය සිරි මහා බෝරදුන්ට මාරක දෙන දෙවිවරුන්ට නිතර නිතර පිං ලබන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට මඟ පෙන්නූ ගුරුවරුන්ට නිතර නිතර පිං ලැබෙන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට මා ඇති කළ මව්පියන්ට නිතර නිතර පිං ලැබෙන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට සසර දුකින් නෙතරවන්ට අජරාමර සැප ලබන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට පරලොව ගිය නෑසියන්ට මතු සසරෙදී සැප ලබන්ට සාදු සාදු මමත් වඳිමි ජය ශ්‍රී මහා බෝරදුන්ට සාදු 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 සියලු දෙනා සමගම තුනුරුවනින් සමාව අයදිමින් වන්දනා කරමු කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික අකාලික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං මේ ගරුණෝ හෝතු සුඛිතා හොන්තු නොගරු ඉදං මේ ගරුණෝ හෝතු සුඛිතා හොන්තු නොගරු ඉදං මේ ගරුණෝ හෝතු සුඛිතා හොන්තු නොගරු. හොඳයි පින්වත්නි, මහා සංඝරත්නයටත් පින්වත් හැම දෙනාටමත් සෙත් ශාන්තිය සිදු කරනවා. හැම දෙනාම සාදු සිතින් ශ්‍රවණය කරමින් ආශිර්වාද ලබා ගන්න. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මේ මහා භද්‍ර කල්පයේ සිව්වන අන්තක් කල්පයේ පස්මරුන් පරදවා අස්වත්ත බෝධි මූලයේදී සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පැමිණ වදාළා වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයෙන් 80 ව්‍යංජන ලක්ෂයෙන් කේතුමාලාවෙන් ව්‍යාම ප්‍රභාවෙන් ෂඩ්වර්ණ රශ්මි මාලාවෙන් බබලන්නා වූ 18 රියන් ශ්‍රී දේහය ඇත්තා වූ දේවාති දේව වූ බ්‍රහ්මාති බ්‍රහ්ම වූ වන්දනීයාති වන්දනීය වූ පූජනීයාති පූජනීය වූ අප ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අනන්ත කරුණා ඇතිසේක අනන්ත ඥාන ඇතිසේක අනන්ත ඉන්ධි ඇතිසේක අනන්ත බල ඇතිසේක අනන්ත යසස් ඇතිසේක ඒ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ අපරිමිත බුද්ධ ගුණානුභාව බලයෙන්ද උන්වහන්සේ විසින් සේවනය කරන ලද්දා වූ විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයාණන් වහන්සේගේ අනන්ත ආශිර්වාද බලයෙන්ද ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මුඛයෙන් දේශනා කොට වදාලා වූ සුවාසු දහසක් ධර්මස්කන්ධයේ අනන්ත ආනුභාව බලයෙන්ද උන්වහන්සේගේ අවුරස පුත්‍ර වූ අෂ්ටාර්ය පුජ්‍යල මහා සංඝ රත්නයේ අනන්ත ආශිර්වාද බලයෙන්ද සතර දළදා වහන්සේගේත් නකු ධාතුන් වහන්සේගේත් ග්‍රීවා ධාතුන් වහන්සේගේත් ලලාට ධාතුන් වහන්සේගේත් ක්‍රේෂ ධාතුන් වහන්සේලාගේත් ද්‍රෝණයක් පමණ වූ ශ්‍රී ශාරීරික සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාගේත් අනන්ත ආනුභාව බලයෙන්ද සත්බුදුවරයන් වහන්සේලාගේ සත්බෝධීන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ආනුභාව බලයෙන්ද මෙලොව පහළ වී වදාලා වූ 5,12,27 නමක් සර්වඥයන් වහන්සේලාගේ පටන්
අනන්ත අපරිමාණ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ අනන්ත බුද්ධ ගුණානුභාව බලයෙන්ද අනන්ත බුද්ධ ඉද්ධානුභාව බලයෙන්ද අනන්ත බුද්ධ බලානුභාව බලයෙන්ද රත්නත්‍රය සතු අසීමිත සූවිසි මහා ගුණයේ සත්‍ය බලය ආශිර්වාදය තුලින්ද ප්‍රථම අබිනිහාරයේ සිට බෝධි මණ්ඩලය තෙක් පුරන ලද අනන්ත අපරිමාණ බෝධි සම්භාර ධර්මයාගේ අනන්ත ආනුභාව බලයෙන්ද පරම පූජනීය සීල විමල නාහිමිපාණන් වහන්සේ හට තවලම බන්දුල නාහිමිපාණන් වහන්සේ හට පූජනීය මහා සංඝරත්නය හට සත්පුරුෂ දායක කාරකාදී පින්වතුන් සියලු දෙනා හට ලක්වැසි විපතට පත් සියලු ජනයා හට රවිචන්ද්‍ර කුජ බුධ ගුරු ශුක්‍ර ශනි රාහු කේතු යන නවග්‍රහයන් නීච වීමෙන් අස්ත වීමෙන් වක්‍ර වීමෙන් අනුවක්‍ර වීමෙන් දුෂ්ටස්ථානයන්ට පැමිණීමෙන් වූ මාරක බාධක රෝගකාරක තත්වනාශක ධනනාශක අපකීර්තිදායක අපලයක් ඇත්තේ වී නම් ඒ අපලයෝ සියල්ලක්ම හිර උදාවන කල්හි අඳුර දුරුවන්නාක් මෙන් වහවහා දූරීභූත වේවා ශරීරයෙහි වාපිත්සෙම් යන තුන්දොස් කිපීමෙන් හෝ සප්ත ධාතුන් අඩු වැඩි වීමෙන් හෝ ඍතු විපර්යාසයකින් හෝ හටගත්තා වූ යම් රෝග පීඩාදියක් ඇද්ද ඒ 890ක් රෝග 990ක් ව්‍යාධි 203ක් අන්තරාය පාපාන්ධකාර දෝෂාන්ධකාර මෝහාන්ධකාරයෝ වහවහා දුරු වේවා භයක් තැතිගැන්මක් ලොමු දැහැගැන්මක් රෝමෝත්ගමනයක් නොම වේවා සිදු කරන්නා වූ උතුම් ශාසනික කටයුතුද අධ්‍යාපන කටයුතුද රැකිරක්ෂා ව්‍යාපාරාදී කටයුතුද සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සඵලමත් භාවයට පත් වේවා ආයු වර්ධනය වේවා ශත වර්ෂාධික කාලයක් ජීවත් වේවා ධන වර්ධනය වේවා බල වර්ධනය වේවා සුඛ වර්ධනය වේවා සියලු යහපත් අදහස් බුද්ධානුභාවයෙන් බෝධ්‍යානුභාවයෙන් වහවහා මුදුන්පත් වේවා මේ උතුම් බුද්ධ වන්දනාවේ බෝධි වන්දනාවේ ආශිර්වාද පින්කමේ ආනුභාව බලයෙන් ශක්තියෙන් පූජනීය මහා සංඝරුවනත් පින්වත් ඔබ හැම දෙනාමත් නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං බුද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු තුනුරුවන් සරණින් සියලුම යහපත උදා වේවා. එහෙමයි. මුලින් දුන්නේ නැහැ. අට සිල් සමාදන් වෙලා ඉන්නවා කියලා. දැන් අපි ඒකට
හොඳයි. එහෙමයි. මම නැගිටිනවා මෙතනින්. මයිකේ ගලවලා දෙන්නද නේද? මම පිටිපස්සෙන් එනවා නේද? පින්වත්නි අපි දැන් පන්සිල් පිහිටවලා මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවෙන් අවසන් කරන්නයි යන්නේ. We are going to terminate. Would you say sadhu sadhu sadhu? Ane namo tassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Sanghāṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutiyampi Sangham Saranam Gacchāmi, Tatiyampi Buddham Saranam Gacchāmi, Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchāmi, Tatiyampi Sangham Saranam Gacchāmi, Pānātipātā Viramani Sikkhapadam Samadhiyāmi, Adinādāna Viramani Sikkhapadam Samadhiyāmi, Kāmesu Miccācārā Viramani Sikkhapadam Samadhiyāmi, Musāvādā Viramani Sikkhapadam Samadhiyāmi, Surāmīre Majjapamādattāna Viramani Sikkhapadam Samadhiyāmi. ඔබ සෑම දිනාටම වටිනා බෝධි පූජාවක් පවත්වලා අපේ ගල්ගම සුමේද පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ අප වෙත දැක්වූ ඒ අනුග්‍රහය කරුණාව මෛත්‍රී වෙනුවෙන් මාගේ හෘදයාංගම කෘතඥතාවය උන්වහන්සේට පිරිනමනවා. උන්වහන්සේ මිල්ටන් කීන්ස් ඉඳලා වැඩම කරේ. ඉතින් දැන් ආපහු යන්නත් තියෙන උන්වහන්සේට මම කෘතඥතාවය උන්වහන්සේ වෙත පිරිනමනවා. දැන් අපි පිරිත් කෙටියෙන් සජ්ජායනයක් කරලා මේ පින්කම අවසන් කරනවා. ඔබ සැමටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මහා කරුණිකෝ නාතෝ ඊතාය සබ්බපාණිනම් පුරෙත්තා පාරමී සබ්බා මුතමං ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ සක්ඛානන්දි වද්දනෝ තුයං ජයෝ හෝතු ජයසු ජය මංගලං සක්කත්වා බුද්ධ රතනං ඕසදං උත්තමං වරං තන් දේව මනුස්සානං බුද්ධ තේජේන සොත්තිනා පද්දවා සබ්බේ දුක්ඛා උපසමෙන්තු තේ සක්කත්වා ධම්ම රතනං මම්බරං පරිලා උපසමනං ධම්ම තේජේන සොත්තිනාන සන්තු පද්දවා සබ්බේ
Upasamentu te sakata sangaratanaṁ osadaṁ uttamam bara ahuneyam pauneyam sangate jena su santu padava sabbe roga upasamentu te ankinchi ratanan loke puto ratanam buddha samannati tasma sotti bhavantu te ankinchi ratanan loke Ratanan dhamma samannati tasma sotti bhavantu te ankinchi ratanan loke vijjati vividha putu samannati tasma sotti bhavantu te natti me saranam anyang buddho me saranam varang etena Yankinchi ratanan loke vijjati vividha putu ratanan dhamma samannati tasma sotti bhavantu te yankinchi ratanan loke ratanan sangha samannati tasma sotti bhavantu te natti me saranam anyam buddho me saranam varang etena Hotu te jaya mangalan natti me saranam anyan dhammo me saranam varang etena sacha vajjena natti me saranam anyan sangho me saranam varang etena sacha vajjena hotu te jaya Sabbitiyo vivajjantu sabbarogo vinassatu mate bhavatvantarayo Yuko bhava bhavatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba buddhanubhavena bhavantu te bhavatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba dhammanubhavena te bhavantu te bhavatu sabba mangalan rakantu sabba devata sabba sanghanubhavena sadas සිරේ සාර්ථකාමී ශාසන මාමක ලෝකපාලක සම්මත සිරි දෙවි දේවතාවෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා අපට ආශිර්වාද කෙරෙත්වා. ඊතාවතා ච අම්මේහි සම්පතම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. ඊතාවතා ච අම්මේහි සම්පතම් පුඤ්ඤ සම්පත් සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පatti සිද්ධියා. Etavata cammehi sampatam punya sampadang sabbe sattanumodantu sabba sampatti siddhiya. අද දවසේ අපි මේ පින්කම සාර්ථක කරගන්න උදව් කරපු කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. මම ඒ අය සම්බන්ධ කරගෙන ඒ අයට පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම පාසල් දෙකක් මෙහි මේ අනුග්‍රාහකත්වයේ දරුවා මේ පළවෙනි එක තමයි අපේ ගර්ල්ස් ස්කූල් එක මේ මිලාගිරිය සෙන්ට් පෝල්ස් විද්‍යාලය ආදී ශිෂ්‍යාවන්ගේ සහභාගීත්වය ඉතාම අගය කරනවා. ඉතාම එයට පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම ඉසිපතනාරාමයේ ආදී ශිෂ්‍යයින්ගේ සංගමය එයටද මගේ කෘතඥතාවය ස්තුතිය පිරිනමනවා මේ අවස්ථාවේදී. ඒ වගේම මෙහි වැඩම කරා අපේ අමරාවතියේ නන්ස්ලා. ඒ නන්ස්ලා දෙන්නටත් මගේ ගෞරවය සහ කෘතඥතාවය මේ අවස්ථාවේදී පිරිනමනවා. නන්ස්ලා දෙන්නා ගෙනාවේත් ගෙනින් එල්ලියේත් ඒ දෙකම කරේ අපේ අමල් අභිවර්ධන මහත්මයා. එතුමාට මම බොහොම ස්තුති වෙනවා. ඒ වගේම රාජිත මහත්මයා උදේ ඉඳලා මේ sannivedana කටයුතු වල මෙහෙවනවා. අතිශයින්ම කොහොමද ක්වොලිටි එකකින් මේ කටයුත්ත සිද්ධ කිරීම පිළිබඳ මම ඔබතුමාට ඉතාමත්ම කෘතඥ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ වැඩ තියෙනවා පන්සල වෙනුවෙන් යොමු කරලා තියෙන්නේ. අතිශයින්ම කෘතඥ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩම කරපු ගලමුග සුමේද හාමුදුරන්ටත් ඒ වගේම අනික අපේ හාමුදුරන් වහන්සේටත් ඊස්ටම් ඉඳලා වැඩම කරපු මගේ කෘතඥතාවය පිරිනමනවා. ඒ වගේම සුදස්ස හාමුදුරන්ටත් පින් සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අනගාരിക ධර්මපාල පදනම ලංකාවේ අප වෙත දක්වන අනුග්‍රහය අප වෙත දක්වන මේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් අපේ කෘතඥතාවය ඒ තුමන්ලාටද
හිමි වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සමස්ත වශයෙන් මේ පැමිණ දායක දායකාවන් නොයෙක් අයුරින් උදව් උපකාර කරා. එතකොට මේ හෝම්ලස්ලාට දෙන්න බඩු භාණ්ඩ ගෙනල්ලා තැන්පත් කරා. ඒවා සේරම යථා කාලයේදී හෝම්ලස් අයට දන් දෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ අවාසනාවන්ත ලෙස මේ අවතැන් වී ඉන්න අයට ගෙවල් නැති අයට උදව් උපකාර කරන්න contributions දුන්නා. ඒ සියලු දෙනාටමත් ස්තුති වෙන කෘතඥ වෙනවා. සියලු දෙනාටම අපගේ ආදරය ස්තුතිය කරුණාව ඔබ හැම දෙනාටම ලැබේවා. දැන් අලුත් අවුරුද්දේ පළවෙනිදා අපි පිරිත් දේශනා කළා. ඔබ සෑම දෙනාට ආශිර්වාද කරනවා. සියලු දෙනාම පැමිණලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න. ලබන අවුරුද්ද අපේ පන්සලට ඉතාම වැදගත් අවුරුද්දක්. ඒ 2026 වෙනකොට අවුරුදු 100ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි කරනවා නොයෙක් විදිහේ මේ වැඩසටහන්. පසුගිය දවස්වල තිබුණා කොන්ෆරන්ස් එක ගිය නොවැම්බර් 15 වෙනිදා බොහෝ දෙනෙක් ආවා. ඒ වගේම ඉදිරියේදීත් ඒ වගේ වැඩසටහන් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවට සහභාගී වෙලා මේ අවුරුදු 100ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිති කරගෙන මේ පැවැත්වෙන ඒ උත්සව මාලාවට සහභාගී වෙන්න ඔබට පුළුවන් විදියට සහභාගී වෙන්න කියලා ඊටාම කරුණාවෙන් මතක් කරමි. මෙතෙක් වෙලා අපි රැස් කරගත්තා වූ සියලු පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මය ඔබ සැමගේ මෙලොව ආරක්ෂාව අභිවෘද්ධිය දියුණුව පිණසම හේතු වේවා. සියලු දෙනාටම ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය නිරන්තරයෙන්ම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චතාරෝ ධම්මා වඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාති. මට අමතකුණා අපේ තිස්සමඩවල මහත්තයා පින්තූර ගත්තා වුණා. එතුමාත් බොහෝ මාංශ වුණා. එතුමාට මගේ කෘතඥතාවයේ ස්තුතිය පුණ්‍යානුමෝදනාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තෙරුවන් සරණයි. පිරිත් පෑන් සහ පිරිත් නූල් ලබා ගන්නට පුළුවන් දැන් එන්න හොඳයි.